be bright, do not engage in drugs. Kuna baadhi ya opportunities tumeambiwa hapa, economic, mambo ya kupanda miti, mambo ya kulinda mazingara, hata mambo ya utalii. Tafadhali tuangalie vile tunaweza tukajiingiza kwa vitu ambavyo vinaweza tukatusaidia ili tuendelee kupeleka hii nchi mbele. So asanteni sana sana. Na kada tuko na toll free line. Yes. Wanasema disability is not inability. Kuna venye my knees were buckling. Na nikasema nitaanguka mbele ya watu wote. Shetani ashindwe. So asante sana waziri. So nilikuwa nataka kuambia tuko na toll free line ya Nakada. Hii ni namba unaweza ukapiga simu bila malipo. Ni 111192. Hiyo ni nambari unaweza ukapiga na utapata usaidizi na kuelekezwa kuhusu mambo ya sigara, pombe na miadarati. Utapata ushauri bila malipo. So kama Nakada, ofisi yetu katika hii region iko pale Nakuru, lakini hata huku Maralal tunafanya kazi na county commissioner na hizo idara zote. So kama wewe ni stakeholder, wewe ni youth, tafadhali utufikie na tutazidi kufanya kazi pamoja. Mwisho kabisa, asante sana Impact for what you're doing in Northern Frontiers. Continue to do it and God bless you. Asante. Thank you very much, Robert, kwa hayo umetuelezea. As parents, as guardians, as young people in the meeting here, vijana, wazee, akina mama, wenye majukumu mbalimbali ya malezi. Tunajua vile inakuaga changamoto ukianza kuona kijana ameanza kukunywa hizi vitu. Na saa zingine pengine sisi tumechangia kwa namna moja vile Robert amesema. Na anavyosema si kwa sababu tu ya kutuambia kwamba ni makosa, lakini inaathiri uchumi na uwezekano ya zile opportunities ama nafasi za kujisaidia kama kijana, kujisaidia kama hata mama na mzee, kwa sababu drug abuse si vijana peke yake, hata kuna wamama na wazee wameingia kwa hayo mashimo, wameshindwa kutoka. Na tunaathirika kwa namna moja ama nyingine, hata jamii kwa jumla inaathirika. So thank you very much for representing Nakada and for sharing about the work that you do. This is of great value to this conversation, because bila hakujakuwa na afya njema hakuna maendeleo. So allow me now to turn back to my able panelist here. I will introduce Andrew Dokole from NRT ambaye atamwakilisha Mohamed Shibia. So over to you, na kupatia dakika zako 3 ama 4 ikizidi. Habari zenu kwa jumla. Tusalimiane kwa mkono jamani, kwa sababu hakuna vile unaweza kusalimia kila mtu. Okay, asante sana. Mimi kwa majina naitwa Andrew Dokole kutoka Marsabit County. Lakini kidogo nikipatia hadithi kidogo. Nimejaribu kuangalia wale wa Samburu wa Maralal, nikakosa kujua wale zamani mimi najua. Hata barabara yenyewe mimi nilikuwa mwalimu hapa St. Mary's. That is 1973. Nikapelekwa transfer kutoka Marmar 1975. Kwa hivyo nimekosa mtu akuniambia karibu. Hata nafikiri wale watoto wale nimewafunza wote wamekuwa wazee. Mmenikaribisha pale nilikuwako. Shukrani sana. Basi mimi pole na wapasha apology ya yule angekuwa hapa kusema yale ambaye mimi nitasema. Ambaye ni Shibia, kidogo amepata matatizo ya kiafya, lakini mimi na represent yeye. Mimi nasimamia conservancy inaitwa Melako Community Conservancy kama chairman. Nilisikia kina mama wanaongea tumetupwa. Mimi bado tupa kina mama. Kwa ile komiti ya Melako ambayo mimi naongoza kina mama ni 6. Dressing committee nikaweka mama ndio chair lady. Kwa hivyo hata nyi wale wengine jameni, let's boost our mothers ili hao wenyewe wawe pamoja na sisi kila wakati. Nikija pande ya NRT, nimechaguliwa kama chairman na Council of Elders ya NRT, Conservancy 43.
Ingine nikachaguliwa mimi ndio oversight committee chairman ya carbon. Hiyo ni cheo kubwa sana mingi. Shukrani. Lakini sio kusema ati mimi najua mengi kuliko wote, hapana. Ni bahati tu. Basi nikiongelea juu ya hii project inaitwa carbon. Carbon ni project ambayo ilianza kitambo, 10 years ago. Najua kwa wale ambao wamesoma, na mimi naona kwa hall hii wasomi ndio wengi. Nafikiri mnajua what is carbon kwa wale ambao wamesoma. Wangapi mnajua what is carbon? Carbon tu kitu inaitwa carbon. Hewa aina gani? Hewa nzuri ile tunafuta? Ni hewa aina gani? Asante sana. Dunia hii hakuna kitu bado uzwa. Hewa ile mzuri tunafuta ndio inazungusha turbines, tunapata nini? Stima, sivyo? Sasa wakasema sasa kitu gani nabaki? Hewa mbaya. Hewa mbaya kama gari na guruma ile moshi natoa ni hewa mbaya. Pikipiki hewa mbaya. Mama akiwa jikoni ile moshi ni hewa mbaya. Hiyo hewa mbaya ndio naingia huko juu. Na factories za wazungu. Wazungu kwa sababu wametuharibia the upper layer. Sinajua tunafuta hewa sio? Sasa hiyo pepo mbaya imeingia huko upper layer na kuharibia sisi hewa nzuri. Na hao wataki factories zao zifungwe. Wakasema nini? Kujeni tutoe zawadi. Hii zawadi tutafute nchi ambayo iko na ardhi yenye nyasi mingi, yenye mifugo, yenye mimea ambayo miti ile ambayo inamea, kwa sababu yao hakuna. Yenyewe unakosa hata pale ya kujenga, unaomba mtu ujenge juu ya nyumba yake tena. Ndipo wakaanzisha vile watatoa pesa kwa zile nchi ambayo wanaweza kufanya juhudi ya kuleta hii upepo mbaya chini ya ardhi. Nafikiri mnajua ya kwamba mimea yote inaishi. Madam, nafikiri utaniruhusu kwa sababu hii sasa ni science najua. So, najua kila miti ambayo naishi kama wewe tu. Nataka maji, nataka hewa, nataka chakula. Mimea yote ambayo inamea najua anafanya hiyo hewa ambayo ndio anatumia kufanya nini? Kutengeneza chakula yake. Kwa wasomi, is that right? Yes, ni hivyo. Basi hii project ilianza 10 years ago ambaye it will go along mpaka miaka 30. Na hizi project najua ni mambo unapeleka mchanga, wanapeleka kuangalia, it's a long process. Kwa hivyo ilifanywa. Baada kufanyika hiyo process yote, pesa ya kwanza ambayo tulipata was 2022 first allocation. Ile pesa ambaye conservancy zile ambaye zimebahatika ni conservancy 14. Hizo pesa ambaye sisi tulipata ilikuwa 545 million. Tukagawanya sawa. Kila conservancy alipata milioni 36.7. I think 0.7, yes. Hizo pesa milioni 36.7 inagawanywa tena mara ngapi? Najua kidogo naenda haraka. Inagawanywa mara 3. 60% ya hizo pesa ambaye ni 20 million inaenda kwa development projects ya kila conservancy. Ile 40 na baki inagawanywa mara 2. 20% ambaye roughly sasa ni kama milioni 7 kwa sababu dola kidogo imeongezeka. Inaenda kwa rangeland management programs. 20% inaenda kwa operations ya hiyo conservancy. Hivyo ndio vile pesa tunagawanya. Hizi pesa 60% ya community. Community ndio na own hizo pesa. Sio NRC ndio nagawa. Hizi pesa baada sisi kurelease inaingia direct to that conservancy account. 20 million ambayo inajulikana ni hiyo, lakini 36 million yote tunaweka kwa that conservancy account. Na je, hii 60% inafanywa namna gani? Hizi 60% unaitisha AGM meeting ambayo unaleta representatives from the whole conservancy. Hawa wenyewe ndio wana decide hizi pesa tutaweka wapi.
20 wanasema tuweke tujenge darasa lingine somewhere, wengine nasema tuweke basari, wengine nasema tujenge health center somewhere. Wananchi ndio wanajaamulia, na inaenda staili hiyo hiyo tu. Sisi oversight committee, wale ambao wanaangalia hizo kazi yetu ni kuhakikisha kwamba hizi pesa imefika kwa mwananchi na hizi pesa ilifanya kazi gani. We normally go round, tunazunguka kuangalia yale wewe mwenyewe umefanya. Baada ya AGM, manager ya hiyo conservancy naandika requisition kwetu, basi naitwa SIPO, maana yake nini? Carbon Project Oversight Committee. Naandika requisition. Hana authority ya kutoa hizo pesa kwa account mpaka sisi wenyewe tupitishe hiyo requisition yake. Tukijua kwamba milioni 10 ameweka kwa basari, lazima tujue list ya watoto hiyo ni ngapi, lazima tujue kila mtoto anapata pesa ngapi, lazima alete all those records na minutes ambaye imepitishwa kwa AGM ya kwamba hizo pesa milioni 10 inaenda kwa basari. Baada sisi kuangaliza hizo documents, ndio tuna authorize yeye atoe hiyo pesa apeane. That is how this money is shared. 20% ya operations ndio nalipa rangers, nalipa petroli ya gari, nalipa chakula hizo rangers na management zingine kidogo kidogo ya operation ya hiyo conservancy. Kwa hivyo mimi naweza kusema hizi pesa ya carbon imesaidia wengi. Kwa hakika wale ambao wamepata hizo pesa, uwezi enda kwa hizo conservancy 14 na utaona projects 1, 2, 3 ambayo imefanywa na hizo pesa. Langu kwanza mnashukuru sana kaunti ya Samburu because vile wanashirikiana na conservancy zao, ndio hata sisi nafikiri representative kutoka Marsabit wako hapa, na nafikiri hata sisi wenyewe lazima tuwapeleke ujumbe mpaka Marsabit County, kwa sababu nasikia mnapatia hao pesa kila financial year kuboost yale ambayo wako nazo, which is very good. Kwa hivyo tunawarudishia shukrani nyinyi kaunti ya Samburu kwa hayo yote. Kwa hivyo tafadhali, pesa ya carbon ni community owned project. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much for that presentation or intervention from NRT. Najua NRT mna sifa ya kufanya hii kazi ya carbon. Na najua ile ameelezea hapa kuna maswali mingi watu wangetaka ijibiwe, lakini wewe weka swali yako kwa kitabu, tuende kwa the next one, alafu tutafungua panel baadaye ndio muweze kuuliza maswali. Najua kuna maswali mengi sana yanaweza kuwa yako pale yatahitaji kujibiwa. So niruhusu niite the third person probably panelist ambaye atatuongoza, atakuwa from United Circle. Frank, nakupatia dakika zako 7 kama utaenda zaidi, hata 5 si mbaya, si ndio? Kindly. Good afternoon everyone. Hamjambo. Kwa majina naitwa Setek Frank. Nasimama hapa nikiwakilisha kikundi inaitwa United Community Leaders Circle, na nimetoka Laikipia nikiwakilisha community land, a registered community land, and I am the elected chairperson to that community. Pia mimi ni secretary wa Laikipia Chairman's Forum, kwa sababu viongozi ma chairman wa community wa Laikipia wako na kikao na kikundi yao, so mimi pia ni secretary wao, na pia mimi ni chairperson wa United Community Leaders, ambayo ni community 27 ambazo ziko Laikipia, Samburu, Isiolo na Marsabit, ambao wako ndani ya hii biashara ya carbon. So ningependa kusema youth, vijana, tukitafuta nafasi tutapata. So youth,
inawezekana kwa sababu ni kama ilionekana maajabu ya Musa nilipochaguliwa kuwa the chairperson of community at only 22 years and 8 months. Hata sijafikisha miaka 23 kule Laikipia, and I transformed that community kwa sababu nilikuta ikiwa group ranch. So nilikuwa kwa ile process ya kutransit that community to a registered community land. So inawezekana youths pia wanapojitokeza, inawezekana. Shida ya youths ni kwamba hawajitokezi sana sana. Wanajiona kama wao ni viongozi wa kesho. Kesho ni lini? Kesho naye haifiki. So for youth, it is our high time to serve our peoples, to transform our peoples. Ingali tuko na energy. So I just want to call up all youths, watafute hizi nafasi kwa sababu wao ndio macho ya jamii. Kwa hizi jamii zetu za wafugaji, youths, sisi ndio tumepata nafasi ya kusoma. So tunajua mengi. So tafadhalini tujitokeze ili tuweze kusaidia communities zetu. Mambo ya carbon trading kama ilivyozungumziwa na mzee wa chairperson wa SIPOC, inafanyika kule kwetu na pia hapa Samburu najua na Isiolo, hizo kaunti zote. Na hii carbon ni mzuri, lakini iko maswali ambayo hatuelewi, na ndio imepelekea tuweze kuunda hii kitu inaitwa United Community Leaders Circle. Tulikuwa na maswali mingi, na mimi ninaposimama kama chairperson wa Nkiloriti, sometimes sitapata yale majibu, na tulipoungana tuliweza kujua mengi ambayo hatukuwa tunayajua. Refu uliopita, na kule kwetu hii biashara ilituchanganya sana, kwa sababu mara tunaambiwa ni biashara ya kuuza hewa, mara tunaambiwa tunapewa appreciation na zile western countries kwa kufanya mambo na conservation. During the prolonged drought ya 2021-2022, mimi nilihamisha mifugo yangu pande hii ya Laikipia, na nilipofika huko nilisikia mama mkongwe sana akipiga story usiku na mzee mwingine wakisema hii shida tuko nayo ni kwa sababu ya watu wengine waliuza hewa na mvua ikapotea. Mimi nikajiuliza, na hii watu walituambia hii ni appreciation. Sasa kama sisi viongozi wa community hatuelewi hii mambo, community wanaweza elewa aje? So hiyo ikanisumbua sana, na nikafanya utafiti na nikaulizia na nikaambiwa hii ni biashara. Nilipoanza kuchunguza mambo ya hii biashara, kitu cha kwanza niliuliza contract, ile mkataba wa huu biashara niweze kupitia, kwa sababu niliambiwa this trading has got a lifespan of 30 years. So nilitamani sana kujua hii agreement ni nini iko, kama kuna kitu mbaya hii watu wataendelea kuangamia for the next 30 years. So niliandikia my conservancy manager
Mimi natoka conservancy inaitwa Naibonga Central. And Naibonga Central is made up of 3 registered community lands in Kiloriti, Musul, and Kijebe. So nikaandikia manager wa conservancy kuomba ile contract. Niliandika barua mara ya kwanza, hakuna, sikujibiwa. Ya pili, akaniambia iko NRT. Nikaambia itisha kutoka ofisi zenu za NRT. Kwa sababu hizo contract is a public document, tunafaa kujua ni nini iko. So alinizungusha 1 month, 2 months. Mwezi ya 3 nikauliza chairperson wa Musul, na wewe uko na contract ya hii kitu inaitwa carbon? Akaniambia hana. Nikauliza wa Kijebe, hana. Nikaambia okay, mkuje tuandike barua moja na tuandikie na tukope watu wa NRT watupe hizi contracts tuweze kupitia. Tuliandika, mwezi ilienda chini, ingine tukaona if this document is available na mambo yote iko ndani ni mzuri, why is it taking that too long watupe? So we decided, nikawa so much curious, nikaanza kuuliza to contact the other chairpersons of other communities, neighboring communities in Isiolo. Hawana kulu hii contract. Na hii kitu ilisainiwa aje? Ilikuja tu ikasainiwa ikaenda. CLMC ni ofisi ambayo inafaa kuwa na hizi document zote. So to cut the story short, tukagundua ya kwamba community 27 hawana hizi contracts kwa ofisi. Hakuna chairman ako nayo, hakuna CLMC wako nayo. We decided to come up together and we wrote a letter to the NRT. Na sisi hatukuwa na ubaya, tulikuwa tunataka tu kujua ni nini iko, ni nini inafaa irekebishwe. So after kuwaandikia, waliweza kututumia, but ilishukua pia muda kututumia. Walitualika mkutano, wakatuambia the documents are readily available, but it had taken almost a month tupate. But let me just thank the NRT, tulipata contracts na bado tunashambua na si mbaya. Carbon yenyewe imetusaidia kwa sababu iliweza kusomesha wanafunzi, tuliweza kujenga madarasa na hata kuajiri watu na kuwekea watu maji. So carbon imetusaidia. Ile benefit sharing mechanism ndio tulikuwa tunataka kumulika kidogo, ile sharing benefit mechanism, kwa sababu tulifanya research na kugundua ya kwamba community are just getting 30% ya ile pesa inatoka huko. Other actors wako and they are very important, so tunataka kunegotiate a fair sharing mechanism. At least communities wawe wakipata angalau 40, si mbaya. Ama hata ikipanda kutoka 30 to 35 ama 45, it is not bad. So hiyo sharing mechanism tunataka pia community zetu waongezewe ile kitu wanapata. Na pia tuko na challenge, especially sisi watu wa Laikipia, kwa sababu one conservancy is made up of several community lands. For instance, mine Naibonga, unakuta niko na 3 communities na ninapata 36 million minus the 40% ya operations and rangeland. Ile pesa inabaki ni kidogo. Ukijaribu kugawia zile communities inakuwa ni kidogo. Na pia process ya kupata hizo pesa
ni kama ni vile tu alivyoelezea the chairman of SIPOC, ni community ndio wanapitisha then tunawaandikia, lakini hii community iko na uwezo ya kujifanyia na mambo yao. So tungeomba pesa ya SIPOC ya carbon ikuwe channeled directly to the communities bila kupitia process mingi. So nimeongelelea mambo na carbon kidogo na investors. Hizo contract. Nataka umalizie in the next 1 minute. Okay, I know okay. This is very important. Ndio nimempa muda zaidi, kwa hivyo so kindly conclude. For this contract, nimeweza kugundua ya kwamba community zetu hawaelewi, na shida ni hawapewi ile FPIC. Ni watu tu fulani wanakaa, some few elites, ni kikundi tu kidogo inakaa na wana sign contract. So mimi ningependa kuomba jamii wanapoingia kwa mkataba wowote wahusishe community na wahakikishe wameelewa, kwa sababu contracts mingi unakuta imeandikwa na mawakili lugha zingine hata asieleweki. Mimi am a victim ya hii contracts ambayo inaandikwa na hii Kiingereza mingi. Mimi niko na lodge kule Ngiloriti, na lodge inatengeneza 50 million per year, na community per year wakipata pesa mingi 800,000, kwa sababu ya ile contracts ambayo watu waliingia bila kujua, bila kupata mtu wa kuwapitisha. So mimi ningeomba tu hizi mashirika ambazo wanafanya mzuri kama Impact na Mati, Samburu Women Trust waweze kusaidia jamii zetu za wafugaji kwa mambo na contracts. So nafikiri niko na mingi sana ya kuongea, lakini kwa sababu ya muda washa nimalizie hapo. Asanteni sana. Thank you Frank. Makofi kwa Frank. Asante kwa kuwa wazi kushare your experience. Sometimes tunaweza sema kwa sababu kuna wengine ambao wanaweza tuangalia vibaya. Unasema aje ni nyamazi. Kwa sababu wanaweza niuliza kwa nini nilisema hiyo. Lakini hapa ni kwa sababu ya kutaka kujifunza from the experiences. Yale mmepitia, wengine wanaweza jifunza namna gani. Iwapo wanataka kutengeneza project kama hiyo, ni nini wanafaa kutilia maanani. Hizi ni examples ambazo ni za muhimu. Na tuko na nafasi mzuri na inaonekana jamii kuna vile inapata faida, lakini bado kuna maswali pengine yanafaa kufafanuliwa, na pengine kukakuwa na uwazi, uwajibikaji na kueleweka vizuri ni nini kinaendelea hapo. So asante sana Frank. Thank you very much for your intervention. Tutaenda kwa the next speaker, which will be the Indigenous People and Local Community Technical Reference Group ya Red Plus. Huyu utakuwa Bwana Lenashuru. Daktari, we could kindly take the floor. You have 7 minutes. Amjambo wote. Amjambo. Najua tumetoka lunch na mimi napigana na usingizi kwa sababu hiyo lunch haikuwa kidogo, na ukipewa nafasi baada ya lunch between your siesta and the talking, I think is a hard task. Ninaitwa Clement Lenashuru. Ninatoka shirika moja la kijamii linaloitwa Baringo Women and Youth Organization ambalo liko sehemu ya Marigat. Mimi pia ni consultant kwa mambo ya mazingara, indigenous knowledge, climate change. I'm also a researcher. Na kati ya yote mi indigenous person from Ilchamus. Kwa hivyo mimi ni mmoja wenu. Ninasimama kwa hili jukwaa nikiwa mwenyekiti wa kikundi kinachoitwa Indigenous Peoples and Local Communities Reference Group. Hiki ni kikundi ambacho kimeundwa na civil societies ambazo zinashikilia ama zinaongea kwa niaba ya jamii asilia. Na tulipoona kuwa Kenya iko tayari ku roll out the Red Plus programs, jamii zetu hawana habari
kinachoendelea. Hayo maswali wenzangu wawili wamesema, wameuliza maswali. Hayo maswali ndio tunajaribu kuangalia ili tupatie watu wetu mafunzo na ujuzi kujua how to engage the Red Plus activities. Na kwa hiyo kikundi ya reference group, mimi ndio mwenyekiti. Kwa wale ambao wajui, ninafundisha chuo kikuu cha Egerton kama mwathiri katika Department of Environment and Natural Resources. Na nafikiri wale wenzangu wawili wametangulia, wamewapatia mazuri kuhusu mambo ya carbon. Na wameuliza carbon ni nini. Kwa hivyo ninapoendelea mbele, mambo ni mangapi? Ngapi? Matatu. Kwa hivyo nataka tukiendelea tujue mambo ni lakini sio ya mbinguni moja. Sasa moja ni climate change ni nini? Na sitaenda into science, nitaenda tu kwa layman's. Jambo la pili, climate finance ni nini? Jambo la tatu, benefit sharing ni nini? Sasa mimi naenda kama technical, si ndio? Wale wameenda in the simple, but I want to go to technical, lakini I want to be simple, clear, mwele kwa sababu kuna mambo ya safeguards, kuna mambo ya credit finance, kuna mambo mengi ambayo ungetaka kujua. Kwa hivyo mnaelewa wote kuwa hewa ama climate imebadilika, na wanasema juu tumechafua mazingira, na tumeambiwa kuna hewa ambayo inaitwa carbon. Sio ni kama carbon ni mbaya, ni vile tumetoa mingi so ikaleta madhara. But carbon drives, all our bodies are carbon. Mwili zetu ni ya carbon. Lakini tukitoa zaidi kushinda ile ambayo miti zinanyonya, maji inanyonya na nyasi inanyonya, basi anything except hata ukila chakula zaidi, si utakuwa mgonjwa, si utatapika. So tumetoa hewa zaidi ya carbon, ile ambayo the environment cannot absorb. So what is carbon? Carbon, there's no internationally defined definition about the carbon rights, because our interest is carbon rights. Nani anamiliki carbon? Hii ni kitu ambayo huwezi kushika, but we are part of carbon, but you cannot feel it, but the carbon is there. So definition hatuna, lakini we can own it through property ambayo tuko nazo. Na property ni kama mashamba zetu, misitu yetu na mchanga yetu, kwa sababu ndio zinanyonya carbon. Na ukisikia miradi inakuja ya carbon, hawa wataalamu hawa tunasema wanachafua mazingira, the polluters would want to continue polluting, would want to continue driving our vehicles. Ukiniambia cha gari yako lakini ulipe, would want to still to fly and produce more carbon, lakini wanatafuta miradi ambayo itasaidia the carbon that's being emitted is extracted, inatolewa. Kwa Kiingereza wanasema sequester. Hiyo ni Kiingereza ngumu ambayo sitaki kuwapeleka pande hiyo, lakini tunanyonya, tunatoa hiyo hewa mbaya ili mazingira yetu endelee kuwa clean. So ukiamua kupeana shamba lako bila kutumia, ama msitu yako ikiwa reserve inyonye hiyo hewa, wale ambao wanachafua wanakuja kuwalipa. Lakini utajiuliza nitalipwa kivipi? Wanafanyaje hii hesabu ambayo si unajua, ukiuza ng'ombe yako unajua ng'ombe ni kilo 100, kilo 200, lakini msitu imenyonya carbon kiasi gani ndio wapate kuvalue. So tuna apply the principle of property rights in our law to define carbon rights. Carbon rights, wacha niende Kiingereza alafu nirudi Kiswahili. Carbon rights refers to the moral claim to benefit from results-based payments. Biashara
you enter into an agreement, uhifadhi mazingira yako kwa miaka 30. Kuna hesabu inafanyika kusema na hii mzitu yako itanyonya carbon kiasi fulani. Na from that, every 1 ton of carbon unalipa $40. 1 ton of carbon unalipa $40. Maybe you're being paid $25 per ton or 40 or 60. Lakini kuna aina mbili ama tatu ya soko. Kuna free market kama NRT na hiyo groups, those are free markets for the carbon. And then kuna compliance carbon markets. Hiyo ni ile ambayo mnawekewa target kama serikali. We want to plant this amount of forest, we want to conserve this amount of land. This will be, ukifika your target, the government is paid. And that's a contract between government to government, or the industry, or the investors and the government. But kuna wale ambao wanafanya direct discussion with the land owners to reserve their land. They do a calculation, it's a long calculation, alafu wanafikia hii ndio kiwango tunawalipa. So huko na haki ukiwa mwenye ardhi ama mwenye mzitu kufaidika. Kwa hivyo tunapofanya mafunzo ni kwa sababu we realize enda ikawa the indigenous people wanasakuwa exploited. They may not have the requisite technical know-how to engage these investors. Serikali yetu ya Kenya katika Paris Agreement 2016 kuna mikakati zimewekwa katika 3 phases. Kuna ile tumeweka sheria, Climate Change Act, tumeweka plan, tumeweka safeguards ambayo supposed to protect the communities and the people and the environment. Kwa sababu miradi ya REDD+ ni reduction of emission by deforestation and degradation and conservation and management of environment. Tunapunguza uharibifu ya mazingira kwa kutunza vyema ndio iweze kusaidia na clean the air ambayo tunafuta. So what is the importance of a carbon right? What is the importance of a carbon right? Unajua kama haujamiliki, then utaclaim namna gani to be compensated. So tunataka kuestablish what are the rights do you have in carbon so that you can be able to claim to be compensated. Unanielewa? Unajua mimi mwalimu na nikiwafunza nataka muelewe, ukitoka useme alisema nini, nataka uelewe. So lazima establish kwa Wasamburu ng'ombe kila jamii iko na alama ya masikio. Sio ni kweli? Na kuna limishire. Sio ni kweli? That is establishing this is my cow, and by this mark notch or by this ilmichere ng'ombe yangu. Na carbon utaweka ilmichere wapi? Ama utaweka notch wapi? So we must be able to establish by crafting a law. In Kenya Constitution, we define property. Na property kwa Kenya Constitution inasema nini? Kenya Constitution define property as any vested or contingent right to or interest in or arising from land or permanent fixture on or improvement to land. So if your vegetation, if your land, you be able to claim, then you have also the right to claim that carbon. And then, what is land? It includes natural resources completely contained on or under the surface. So huko pia na carbon is a natural resource. So huko na haki ya kuclaim. Na natural resources are physical, non-human factors and components, whether renewable, karibu nimalize kaya tu chini, or non-renewable, that include sunlight, forest, biodiversity, and genetic resources. So in conclusion, because the session was to highlight so that it elicits questions. In conclusion, tukiwa
jamii asili tunataka tukue proactive, because if we don't become proactive, if we do not talk, the projects will come. You'll enter into deals. We know we have got brokers in between, even among ourselves, even among the community ranches. You also have your own brokers who could be signing contract but not revealing how much was paid. As indigenous people, we formed a reference group whose role is to go around the communities and give you the requisite education to do with FPIC. Haya ndio tunafunza tukiwa reference group. Mambo ya FPIC, mambo ya safeguard, mambo ya who owns carbon, carbon markets, gender and social inclusion is a key, one of the components ambayo tutawafunza, na ya mwisho governance and RED+. Kwa hayo machache, ndio naona mwenzangu amesimama. Niko na mengi, lakini kwa sababu ya wakati tuko na mikakati mzuri ya kuwahamasisha jamii asilia. We have started trainings kwa Nakuru, kwa Nairobi, na we are rolling the country ili jamii waelewe RED+ ni nini na watafaidika kivipi, kwa sababu is the new boy on the block or the new kid on the block. That's where the business is headed to. Na tusipokaa ngangari tutakuwa exploited na tutakosa rasilimali, tutaendelea kulalamika, watu wakitajirika. Lakini development lazima tuendelee kama Africa, lazima tufanye factories, lazima we cannot be stopped from technology or moving, kwa sababu hatuwezi kunyimwa, but tunaweka mikakati ili tunapofanya maendeleo pia si tuendelee tupate kutajirika kama hizo inji ambazo wanakuja kununua carbon kwetu. Asanteni, Mungu awabariki. Thank you, Daktari. Sometimes it's a challenge to deal with a senior educationist kama yeye ambaye amezoea kuwa darasani kwa muda mrefu, and the talking is a part of the game, delivering sessions kwa wanafunzi. But thank you so much. This has been very informative. Imetusaidia kufungua macho. Unajua saa nyingine tunaongea maneno ya carbon, hii kuuza hewa unashindwa inauzwa namna gani, inapakiwa namna gani, ikienda wapi, kwa nini, nani anahusika, na all those questions. So importantly is that we are making progress. Wanasema kwamba haya mambo ni mazuri, lakini yana changamoto zake, na lazima tukubali kwamba hatuwezi pia tukadivorce ama ukatenga hii mjadala tunayo hapa na international global discourse on climate change. Na nasema hivyo kwa sababu kwa sasa mnajua kwamba huwa tunashambuliwa mara kwa mara na maneno ya kiangazi cha muda mrefu. Na haya yote tunaambiwa ni kwa sababu ile anga la juu, ile kitambaa iko huko juu kwa hewa, blanketi ile iko huko Mungu alitengeneza, huku nchini tumechafua mpaka imeraruka. Ni kama umevaa nguo, unajua ukivaa nguo kwa muda mrefu sana hata inararuka mahali ile jua inapiga sana, ama mahali pameraruka. Sasa hiyo kitambaa imefanya nini? Imechakaa. So wale wanatupatia pesa ya carbon, wameamua wao wanataka kuendelea na biashara. Wakasema tuwapatie hawa jamaa pesa, waache kulalamika sana, na tunajua inatusaidia ndio, lakini sisi tuendelee na kazi. So nilikuwa mahali nyingine kwa conference, wakasema ni kama mtu anasema hii maji yana sumu, na sisi tunaweka sumu ama kazi yetu inachafua hii maji, inateremka na mto, lakini wale wako kule chini tutawapatia nini? Pesa ya kununua dawa, wao wakunywe nini? Wakunywe hiyo maji. So swali ni kwamba inawezekana tufanye hii carbon business ama hii biashara ya carbon, na bado tuwahamasishe na tuwatilie mkazo pia wapunguze kuchafua mazingira. Si ni kweli? Kwa hivyo hatuwezi sema kwamba leteni carbon na muendelee na shughuli zenu kama kawaida wakiwa kule, ama hatuwaambii hivyo. Kwa sababu wakiendelea kuchafua huko, hii kiangazi inatugonga hapa mara kwa mara. Hata kama tutafanya carbon projects, ni ngapi na itasaidia community kwa kiwango gani? So ni vizuri tusaidike ndio, na tunatafuta hizo nafasi za kusaidika kama jamii, lakini lazima tuhakikishe kwamba wale wanahusika wanapunguza kwa kiwango kikubwa ile carbon ambayo wanatoa. Ndio tunafaidika wote na tuwe na mazingira na environment ambayo inatukuza sisi wote, wao waweze kuproduce,
wakitumia clean energy, na iko nchi mbalimbali pamoja na wale wanafanya hii carbon credit ama wanafanya carbon investment ambao tayari wameweka zile commitments, wameshajitolea kukata kabisa kwa kiwango kikubwa ile kiwango cha carbon wanatengeneza. Na hizo ndio njia, hizo ndio companies ambazo tunataka kuengage nazo, wakijua kwamba hata kama mnatupatia hiyo pesa na inatusaidia, punguzeni ile nini production ya carbon ambayo inaendelea huko. So hiyo pengine ni changamoto kwa wale tunahusika, na kama tunajua hizo kampuni ama hizo mashirika zinatengeneza carbon zaidi kwa wingi kwa sababu wana uwezo wa kufidia, ama iko namna gani? So wacha nipatie nafasi Elijah, nataka uwe wa mwisho kwa sababu ya ile session ambayo utadili nayo. Ningependa nipatie mwenzetu from ata represent Halima Bole, alafu baada ya hapo tutaenda kwa clock for representation, alafu ndo turudi kwako Elijah. So wacha nipatie utuelekeze na kupatia dakika 5. Natumia hiyo mic. Our board moderator, panelists, leaders, kina mama na mabwana, amjambo. Mimi naitwa Guyotuke. I'm a rural development and climate change consultant, but niko kwa hii kikao kama Council of Elders ya Isiolo na ni member ya secretariat ya Council of Elders ya Isiolo. So na jana brother yangu, ndugu yangu Osman alilia sana hapa mambo ya Isiolo, na hiyo ni ukweli. Isiolo kati iko na shida kubwa sana, na neighbors ya Isiolo yote tuko naye shida. Sijui kwa nini, bila hata Samburu tuko naye shida tu. Ojia tuko shida naye, Garissa tuko shida naye, Marsabit tuko shida naye, Meru Saidi tuko shida naye, vile mzee aliongea jana. Lakini ile mimi naongea hapa ni kuhusu land registration. Kuna matumaini, si vile mzee alisema hakuna kitu. 2 years ago walianza kitambo mambo ya land registration, na walipata wafadhili ya kusaidia hawa jamii upande ya Isiolo, pali inaitwa Marti sub county, Garbatula sub county, pali pastoralist wengi wa Isiolo wako. Na ikafika wakati community wamejipanga, wakatayarisha makaratasi yao kukuja kwa land registrar. Hapo katikati shida ikaingia kwa jina ya naitwa nini, ya kusajili hizo ardhi. So Council of Elders walikosana kwa sababu kabila 3 wako area hizo, walikosana kwa jina, kila kitu ikasimama mwaka mzima. Baadaye Council of Elders wakakuja pamoja, wakasikilizana, na unasema hivyo tutakosa ardhi, hasara zetu zote. Wacha tuache hiyo jina, tuone jina gani county ametumia. So tukaenda kwa county, tukaangalia kiasi wale jamii walijaribu kupanga hizo registration wamefika wapi, na county wamepeleka jina gani kwa national land. Tukakuta jina walipeleka ni ya sub counties. Tukarudi kwa wale jamii wamejipanga na wamesaidiwa na wafadhili local organizations. Tukaona wamejipanga vizuri sana, wameleta hapo na wards. Tulikuta jina 3 ya wards huko. Marti sub county walikuwa na ward 2, na pande ya Garbatula walikuwa ward 1 ameleta. So tukaita wale interim wale committee ya interim ya kueleza hiyo maneno, tukaita hawa, tukaongeza wazee wengine, tukakaa kikao hiyo, tukaangalia vizuri, tukakubaliana sasa tufanye nini, tufuate vile county walipeleka. So tukakubaliana hapo, tukaanza hiyo process.
na tukamaliza upande hiyo ya sub county 3 yote, tukakuja Isiolo Central, pali iko maneno mingi, iko na shida mingi, na hata hapa tumetoboa. Mimi nafikiri in the next 2 weeks tutamaliza, na hiyo maneno yote tutapeleka kwa sasa watu wa siasa, ma MCS, MPs, governor, ili hizi community wapate registration ya ardhi zao. So tunasema iko matumaini hapo, na vile tunaona, I think in the next less than a year hizo maneno itaenda vizuri. Asanteni sana. Thank you very much. Tunashukuru Please, kwa I have to recognize pastoral women wamesaidia hizo jamii. Pastoral women na recognize chairman ya Council of Elders ya Isiolo, Mzee Abdullah ako pande hiyo. Asante sana. Asante sana kwa hiyo intervention kutoka Isiolo. Unaweza keti tu just in case kutakuwa na swali na kuhusu. Jana tulielezewa experience ya pande ile ya hiyo Isiolo. So hii intervention yako imetupatia matumaini kiasi. And let's hope kwamba hii ni true reality, na yule mzee alipeana presentation jana alikuwa mwenye wasiwasi na mwenye hofu kwamba wana mambo mengi ambayo hayajaweza kusuluhishwa. So na kushukuru kwa kutupatia matumaini. Tunatumai kwamba summit ijayo wakiwa pale na mzee wa council watatuletea report kamili ya watu wa Isiolo, na kwamba Isiolo mambo yametulia na haki zenu kama wana Isiolo na jamii zinazoishi pale wenye haki na nini watakuwa wameshughulikiwa, ikiwemo wakina mama na vijana watakuwa wamepata haki yao. So nashukuru sana kwa kutafuta nafasi ya kutuongezea hii experience ambayo umetupatia na matumaini ya kwenda kwa the next level. So let's go to our next presenter ambaye atakuwa ni from Clock. So kindly utajitambulisha. Thank you. Assalamu alaikum. I'm Jambo wa Kenya. In fact, before I dwell into the issues, I'm very proud of Samburu County Executive Committee and MCS for them showing dedications and having this summit at heart. And kama ingekuwa accounts zingine wengine wangetoroka, lakini kama wako nayo kwa roho wangetoroka kitambo. Thank you very much. I'm representing my Apple chairman, who was unable to make it to this summit because of losing one of his family members, Mr. Paul. I'm Abdi Bilo Ibrahim. Clock is a young baby born the year 2021, fathered and mothered by Namati and Impact. Clock means Community Land Owners Association of Kenya. In the 24 counties, we have 2 members each. Up, they're here. If you can stand, please stand. Clock members. Clock members. Yeah, we have 2 members from each of the 24 counties. So Clock was formed around the year 2021. It's the brainchild of Impact and Amati. It's non-political, non-profit, national legal umbrella entity representing all community land owners from the farthest corner to the end near Mandera or Mandera itself. The registration document has been submitted to the Registrar of Society. Clock has a well-structured and defined management, which was mandated to undertake as defined in bylaws. The association goal, the reason why we formed Clock was that we don't have one voice as pastoralists when it comes to the national agendas or national issues. We're always left behind. Or after all these wale wakubwa wanakaa juu wakimaliza maneno yao yote ndio wanatukumbuka sisi. Na wale wavuaji wa zamani. They said no, that should not be the case. We must have a strong voice. So we say this will amplify and strengthen, consolidate the voice and the rights of these community landowners in the management of their resources. As soon as Clock starts job, we will underpin and strengthen collective land and natural resource rights of the indigenous people
minorities, all of this. So clock tunangojea bado tutolewe kutoka hiyo incubator by Impact and Namati. Tutaanza kazi, so karibu. When I come back to the topic, let me talk about resilience. In fact, we always complain when famine comes, yani ukame ikija tunasema tunakufa na njaa blah blah blah. In fact, as Wajirians, we have been challenging our able governor that kabla ukame hajakuja, tafadhali jaribu kununua ngombe kutoka watu wetu. The destocking. Instead of waiting the KMC, this failed Israel is a failed institution. Kenya kungoja tukisema tukongoje KMC tutaumia bure. So kuliko tungoje tukiangalia ngombe zetu na ngamia mbuzi kukufa, nunua hizi kutoka ufugaji. Sasa tena badala ya kungojea yani cereals or grains meant to be fed on horses in America to be brought to our people as food or ratio, jaribu namna to have a local abattoir, pack this meat of our animals into debes na utupatie. And that's something that can be done. Maybe a long time or not, our able counties can do that. Sisi ni wafugaji na tunapenda nyama sana. Na kila mwaka ukame ikija tunaangalia nyama zina kufanga. So when we talk about climate resilience, what comes to our minds is why not? Bona tuangalie nyama yetu inakufa, wanyama zinakufa. Why do they feed us on our own animals instead of waiting for cereals? Bona why should we extend our hand or beg people whom we can feed them? So one issue is our counties to open up their minds, even if they can have their local abattoirs. Even after the famine and everything, we can export fresh meats to these Arab countries and we can be rich. Imagine Wajir to Saudi is only 3 hours air. They can take the fresh meat to Saudi or Emirates. The other issue is when we talk about increasing household incomes of our people, how do we increase them? How do we increase the income of these people? Most, if you ask, ukiangalia ukienda Wajir leo ujija mbuzi ama ngamia, hiyo ngozi inatupwa. It's useless. Afadhali hapa ndio tunaona wakina mama wanafanya kazi mzuri. Kule kwetu ngozi haitumiki na hakuna mahali ya kuuza. Zinatupwa. Can you see the West? Na mimi nanua mshipi ambao imetengenezwa kule China mahali nyingine. Why can't I not empower my mother who sends the milk kule nje to make use of these products of the animals? The hoofs, on the horns also, we have been told can be useful. So when it comes to resilience, let that resilience be our approach. Sio wanatuambia ati unaenda kupanda mama ambao ngamia yake imekufa ati aende ufanye farming, atafanya mwaka gani? It's very hard for us to become a farmer. Lakini ukumrudisha vile kuatakata nyama ndogo ndogo ambayo haribiki, sisi tunataka nyirinyiri ya kuuza, ama vile kutumia ngozi, ama vile kuuza maziwa dititi, kitu kama hiyo. At least that will increase the household income. That's about the resilience. The other issue I want to touch about, ambao nimesikia tu juzi nikiwa Isiolo, hii mambo ya uboroka ya hewa, ya carbon threat. In fact, it comes to me as it sort of an ecolonization ideology, ecologism. Why? Bona, my colleague was saying we get that 6%. The rest inaenda wapi? Kama ngombe ni yangu na nimepeleka sokoni, mimi najua mboroka nitapatia 200 300. I'll not give him, kama nimeuza ngombe yangu 7,000, wewe nipatie yote 7,000. No, I can give him 500 or 1,000, yes. But how comes? This hewa ni yangu, hii ardhi ni yangu, hizi mamita ambazo zinapeana hewa mzuri ni kwa ardhi yangu. A third party ndio anapata over 60% na mimi mwenye ardhi napata that 6%. That's not bit logic. It comes, wow, how comes? Who gave out the consent? These guys to be the brokers of our hewa. How? Wameingilia wapi? I cannot manage my hewa. Today again we have Apple County governments. We have very able county governments who can manage on our behalf. Ambao tumewachagua. Why now we brokers wametoka wapi? That's something I have to ask. Also, how much do they receive? How transparent are they? Yo swali nimeulizwa Isiolo the last time. How transparent are they and how accountable are they? Wanasemanga ile pesa wamepata kutoka lenders. Hao wazungu wanapeana pesa sawa, tupatiwe ndio. Lakini ni pesa ngapi wamepeana? It's not known. Na utambia tunapatia nyinyi that 6% of what?
36% of what? How much have they received not to party that is percentage? Hatujui. So when it comes to carbon trade, Impact and Namati, please, as you have been supporting us always, still we have question mark. Question mark on this process, particularly our colleagues NRT. Sisi kule watoto wetu wakisikia NRT wanatoroka. Kwa sababu ni wale wa brokers, tunajua kama wao ni brokers ya hewa. I'm not bad faith. I'm out of my heart. How to vile tumeambiwa. They were able to come to Alas and the like because ile kitu tumeambiwa NRT wanafanyanga si kitu ambacho tunaipenda. Yes, manage this air on our behalf. Yes, but how do you manage it? We own the hewa and the trees and the land. When you broker to, how comes unatupatia that 6%? It's good to be transparent as NRT. To finish and conclude my ile kitu kidogo nimesema, as pastoral counties or the small minority communities of the hunters and gatherers who are among us, or we as pastoralists, we are not lagging behind. We can make it, and we have the voice, and we can be the backbone of these countries' future economic. But hata mara mara wakiongea kule parliament, sometimes back before elections, unakumbuka wakisema 1 man 1 shilling. What does that come? What notion do you get when they say that way? Still, they are Kenyans, they are our fellows. We don't hate them. I don't tell you also to hate them. But when somebody stands somewhere and speaks something like that, somebody again is managing the products of livestock. We cannot export livestock the way we want. We hide and skin member ile mtu anapeana license ama akona license. Si mtu ambao ni mfugaji. Those who are managing KMCs are not people who feel for the pastoralists, and they are not pastoralists. They don't feel for us. Those who are making most of the policies are not pastors or livestock keepers, or they don't belong to the hunters gatherers. That's why always they talk ill about us. And those whom we elect and represent us in the parliament, I don't know what's wrong. Wakuja kuomba kura wanaomba mzuri. Lakini when it comes to passing bills, do they fear to be expelled from parties or not? They are not vocal. So we want, that's why this issue of flow came up. We must have a national umbrella that speaks. Vile kushinda vile huyu mtu anaitwanga Atwele anaongeanga. We want people who can bang the doors of Ruto and tell him no, usisahau tafadhali your background, wewe mwenyewe ni ya pastoralist. People who can say no, Kenya Karibu kama Karibu wamesema hivi, hata sisi kama landowners tumesema hivi. So for that few remarks, I'm sorry na nashukuru watu wa Samburu wote. Thank you. Thank you very much. Thank you also for sharing with us the work that you are just starting off with the clock. I hope that power of one voice will be a substantive power to influence the same issues that we've talked about. So better coordination, better synergy, better ability to have one voice, you have more impact. Kini kama mko mmoja kule mwingine anaitika ngambo ile hapa na pale and you are so disenfranchised, inamaanisha hamwezi fanya chochote. So great job, and we wish you all the best. I hope your number at 24 counties and the representation is sufficient to also engage the leaders at the political space and other strategic spaces that you may need to make sure that things are moving. So before I invite our last speaker from this panel, I would like to recognize the presence of our CEC for Education, Vocational Training, and Skills Development from Samburu County, Honorable Mark Egelan. Please, if you can just wave to the crowd here. Then secondly, I would also want to recognize the Chief Officer, Tourism, Cooperatives, and Enterprise Development, Philip Leitore. Karibu sana. Mujisikia nyumbani, mmekuja at a time when the heat is just getting to the peak. And I believe you are enjoying the conversation, and this will be very informative in view of our collaboration with the county and the strategies of the county government of Samburu, but also for everyone here. So wacha nimwalike Elijah from Impact, ambaye atatuelekeza na yeye kwa upande wa Impact in view of some of the recent development kwa upande wa policies and what is coming out from that front. Alafu tuta open up kwa maswali
Najua kuna wale wana maswali wameongojea nafasi, so hold your horses. Tutaenda baada ya hii panel presenter. Amjambo. Hatujambo. Naona watu wamechoka mapema. Tusimame. To stretch kidogo ndio pressure ishe. Hakuna pressure hapa. DJ, unaweza tuwekea kitu watu watingishike mahali wamesimama. Tunaweza achilia na sisi hewa hiyo inaweza unasema unauza hewa. Tuuze sisi hewa hapa pande hii. Weka DJ, weka kitu hapo mara moja moja. Weka hewa. Asante. Tuketi sasa. Hata nimeona pia Odhiambo tumezunguka na yeye hizi communities. Ameanza pia kujua. Tunaweka Kristetu anaruka. Asanteni sana. Kwa upande wangu pesa ni mzuri. Na wote tunapenda pesa. Hakuna mtu hapendi pesa. Kuna mtu hapendi pesa? Lakini sasa tumepata pesa ya carbon, ni pesa mzuri sana. Sidhani kuna community hata moja ati hawataki pesa ya carbon. Wote wanataka pesa ya carbon. Na hata ukiona kama United Sacco, wao kusema hawataki pesa ya carbon. Walisema tuko na maswali. Si ati hatutaki, kama mtu anataka. So pia mimi I'm also interested na the process. Si sana pesa, unaweza nipea pesa lakini kesho nitakufa. Ama nitaachia watoto yangu shida. Lakini nataka kuona ni njia gani tumepita ndio nikapata hizo pesa. Sawa. Kwa hivyo saa zingine tusiangalie tu pesa. Angalia pia pesa. Uangalie tumepita njia gani ndio tupate nini? Ndio tupate hii pesa. Ukikuja mambo ya carbon credits, nafikiri sisi wote tunaelewa it's a global issue. Katika COP, sasa tunangojea kwenda COP 28 na bado topic itakuwa wapi? Sana mambo ya climate change. Carbon credits. Na pia makampuni kubwa ambayo wanadeal na hizi carbon credits ziko tu hizo countries. Round hizi itakuwa side za UAE. Kuna makampuni pia kutoka kule ambao wanadeal na mambo ya carbon. Lakini tukisema hivyo, nilisema mimi niko interested sana na process. Ukiangalia mambo ya human rights violations, huwa zinaanza namna gani? Ya kwanza, ile point inaweza sema ni ile tunaita weak and fragmented rules. Katika management ama decision making katika communities, hapo ndo mashida mingi zinaingilianga. Kama system yetu ama governance structure ile tuko nayo katika community si mzuri, utapata kuna mtu alisign document on behalf of the community na community hawana habari. Sisi wote, most of us come from community lands and we are governed by Community Land Act, and it shows clearly structure of decision making katika community land. There is no decision ambayo inaweza fanyika katika community without approval ya 2/3 of community assembly. Chairman hawezi sign, secretary, anybody. Kwa hivyo hiyo ndio inakuonyesha structure ni mbili tu, community assembly na community land management committee. So ukisema mimi kama ni chairman of a particular community land na sina document ambayo we've signed with an investor and I don't have the contract, na mimi mwenyewe niko na sheria, niko na
nguvu kisheria ya kumanage all natural resources, anything ambayo inahusiana na land katika community land. Si hapo kuna shida? Kama una hiyo document na wewe utaitwa na CLMC, wewe ni CLMC na utaitwa na community assembly meeting. So hiyo peke yake na kuonyesha structure ambayo ile tunatumia ama tumetumia kuingia into any kind of agreement, kama iko consistent na vile Community Land Act, tujue hiyo ni makosa. Sawa sawa. Tukikuja mambo ya conservation haikuangi mambo ya land ownership. Najua saa zingine hizi pastoralists tuna confuse hii maneno. Tukikuja mambo ya land conservation is part of land use. Sawa sawa. Lakini land ownership hiyo ni tofauti. Na wale wako in charge of land ownership ni kina nani? Ni Community Land Management Committee, ndio wamepewa hiyo mandate. Sawa sawa. Kwa hivyo tuangalie structure ile tunatumia. Juu hata kama tuko na projects, we need to redo those projects. Tufuate the right structures. Ndio pia isikuwe problem kwetu sisi wote kama leaders katika community. Najua sasa wewe unaweza letewa shida huku pitia the right processes, na wewe tu unaweza pelekwa kotini. Si tunaelewa hata tukiregister community lands, communities wanakuwa registered, wanakuwa kama a corporate na wanapewa certificate of registration. Hii inakufanya tu ukae kama kampuni, unaweza pelekwa kotini. Na wewe pia unaweza peleka mtu kotini. So hiyo ndio ya kwanza, weak and fragmented system ya rule katika community lands. Ya pili ile naweza sema ni lack of national level regulations on voluntary carbon market actors. Nafikiri sisi wote tunakumbuka Climate Change Amendment Act. Na tunakumbuka carbon market regulations. Sisi zilipitishwa juzi tu. But I'm certain watu wachache sana walipata hata nafasi kuinterrogate those laws na kusubmit comments. Kwa sababu they were passed in haste. Kulikuwa na haraka ya kupitisha. Legislations ambazo zinatugawa biashara yote tunaongelelea ya mambo ya carbon. Sasa hizi ndio tumepata kama Kenya. Mimi nitaongelea tu vitu kidogo kidogo. Ile moja nimechukua ambayo naona ni muhimu kwa jamii. Kama hii sheria yenyewe inasema hakuna project yoyote ya carbon inaweza happen katika community land before environmental impact and social environmental and social impact assessment ifanyike. So sisi kama CLMCs ama jamii tuko na haki because sisi ndio tulichaguliwa kama representative of community. We ask for these documents. Tujue ilifanyika ama iko nini? Haikufanyika. Sawa sawa? Hii sheria pia inaongelelea that katika any project zote za carbon offset projects lazima kuwe na a very clear structure inaonyesha a benefit kwa environment, inaonyesha pia social na economic kwa jamii. Kitu ile chairman Frank aliongelelea hapa. Alisema sisi kama CLMCs pia tuliulizia tupewe contract ambayo zile zilisainiwa ya carbon. So ukiangalia katika sheria yenyewe inasema hizi project zote lazima kuwe na community development agreements. Na hapa pia county ni mzuri pia wao waelewe kwa sababu iko katika sheria. Nyinyi kama community county government na national government
mko na mandate ya kumonitor hiyo negotiation, kuangalia how are those agreements being undertaken. Sawa sawa. Najua sheria za zingine utundi inatuongoza. Na hakuna mtu ako juu ya sheria. Natuonyesha wewe kazi yako ni hii na wewe pia uko na kazi kama hii. So ndio tulisema, yes kuna actors wengi wako involved na mambo ya carbon. Lakini pia sasa tuko na devolution, tuko na county government. Na ndio maana pia kisheria umetambulika kama ndio wana monitor all those agreements. Hizo community development agreements katika sheria pia inasema lazima kuwe na structure ili inaonyesha all actors ambao wako involved katika hiyo project. Huwezi enda upate ni mtu mmoja ama mwingine hata hayuko, lakini unasikia tu wako katika hiyo project. So that's another very important point. Lazima kuwe na structure. Sheria pia inaongelelea mambo ya benefit sharing. Kuwe na benefit sharing modalities. Kwa sababu hapa ndio umesikia King of the Jungle akiongelelea hapa community wanapata 20 ama 30, wengine 60, hatujui inaenda wapi. So hiyo pia ni lazima ikuwe very clear katika these agreements. Sheria pia inasema kutakuwa na National Carbon Registry ambayo ndio all these projects ambayo zinaapa. Hii ni moja tu ambayo inafanyika, for instance here in Northern Kenya. It's just one carbon project. But kuna mingi ambayo zinahappen katika Kenya na countries zingine. So pia hii sheria inasema kutakuwa na hiyo registry katika national ambayo itakuwa na all these documents. In case of disputes kama hizo zitasubmitiwa kwa principal secretary, na zikikaa more than 30 days zinapelekwa kwa National Environmental Tribunal. Sawa sawa. Nikiona MC amesimama naona ni kama masaa yangu imeisha. Lakini before niketi mimi naacha nyinyi na swali moja. Na nyinyi tu mtaenda mtu ufikirie kivyako uone kama ina make sense kwenu mahali umetoka, jamii yako ama si hivyo. Swali yangu ni, are communities treated as equal partners in carbon credit market? Asante sana. Makofi kwake. Sijui kama mmeelewa swali. Amesema je, kama jamii mnahusishwa kama partner, ama wewe unapokuja kwa meza unakuja kama mwenye haki sawa na yule ambaye anakupatia hiyo project, ama unakuja ukiwa umechukua nafasi nyingine? Kuna uhaki na usawa ya wale ambao mnashirikiana nao kwa project kama hiyo, ama community inawekwa chini, wengine wanakuja juu? So hiyo ndio swali ambayo ameuliza, na najua kwa kiwango kikubwa mko na majibu ambayo pengine hayajazungumziwa. So thank you very much to my panelists kwa kufanya kazi mzuri kutuelimisha, kutuelezea hizo experiences. Wengine najua tumesikia hata carbon credit issues leo, kwa sababu tunasikiaga tu na hatujaiona hata watu wanafanya carbon credit ni akina nani, wana experience gani, na kama tungepatikana sisi na wao investors tungewaambia nini, tutaenda kwa nani, tumuulize nini, all those questions. Maswali ni mengi kuliko majibu na kuliko masaa. So wacha tuende kwa maswali na majibu. So najua kwamba nitapata nafasi ya kuita the duty bearers hapa, ambao pengine na matumaini mnaweza kuwa na experience ya kudeal na hizi issues kwa kiwango fulani. But let me open up a few questions from the floor kwa hii panel before nibadilishe panel, nilete a few representative from government ambao watakuja pia kutuelezea vile hii mambo imekuwa ikiendelea. So maswali. Yes, I see the first hand. Can somebody help me out with the mic? Naomba upokee hii mic hapa ndio tuanze kusonga moja kwa moja. So panelist, unaweza muelekezea panelist yoyote swali lako, na hawa please record the questions so that I take a number of questions, alafu tuweze kusonga mbele. So niko na swali la kwanza, alafu tutakuja kwako madam pale.
Aya, asante. Habari ya mchana. Good afternoon. Kwa majina mimi naitwa Kaunda Lenambarasio. Mimi ni chairperson wa community land naitwa Tingabi. Tingabi iko hapa Samburu, iko Samburu West hapa tu kilomita 17 kutoka hapa. Ukienda west on this side. So, pia mimi ni mmoja ya representative wa Samburu County kwa clock. Vile my good friend alikuwa anafanya presentation hapa. Mimi ndio niko mmoja ya wanawakilisha Samburu kwa clock. Niko kwa I think kwa executive committee ya clock pia. So mimi si mtu mdogo hivyo. Asanti. So niko na swali moja, alafu niko na some 3 inputs. Okay. 1 question and 3 inputs. They're very important. Naomba tu nipe hata kama ni dakika 3 sababu jana nilikuwa supposed nikuwe panelist lakini nilichelewa. Dakika 2 nikikupatia. Sawa, asanti. Swali ya kwanza ni kwa mwenye alifanya presentation ya credit ya carbon credit. Carbon credit, by the way, mimi nilistuka sana vile nisikia kijana akiongea hapa kuhusu hiyo carbon credit. Na juzi kulikuwa na hao watu wa carbon credit wameshinda hapa Samburu wakiita watu wa community lands kwa sababu ya kuongelea mambo ya carbon credits. But if the experience is just as how this gentleman said, then tuko na shida. So ile kitu mimi nataka kusema hapa ni ya kwamba lazima kama ni mambo ya carbon credit, hata hiyo the contract iko supposed kusainiwa na CLMC, si NRT. CLMC ndio supposed kusaini hiyo contract. So huyo mzee atuelezea. Hata nimestuka sana kusikia ati pesa inakuja kwao, alafu hao wanaandika mabarua, sijui inaenda kwa kama control of budget ndio irudi hivi. Hiyo tena ni shida nyingine kubwa sana. So the process has to be very open na the contract inastahili kusainiwa na CLMC. The input yenye mimi nilikuwa nayo ni moja. Kuna CC wa Samburu aliongea hapa kuhusu mambo ya hizi organization tukipatana kwa Land Summit kuongelea mambo ya registration ya land. So mimi nataka tu kuambia nyinyi kitu moja. Ni mzuri tukipatana hapa tunajaribu kuelezana kama experience unaelewa, si ndivyo? Nafurahi sana hata watu wa Isiolo walikuwa wananipigia simu samani kwa sababu nini community yetu ilikuwa ime transit. Hata kuna siku nilienda kufanya presentation huko ndio watu wa Isiolo waelewe vile changamoto tulikuwa tunapitia. Lakini sasa nataka kuambia nyinyi kitu moja. Wakati tunakuja kuambia tu register land zetu ikuwe community land, haki ya Mungu afadhali tufanye hivyo. Samburu West hii pale sasa hivi nimesimama, almost 14 group ranches wali subdivide. Lakini sasa ukikuja kwa watu 2 years down the line wanaweza omba Mungu hiyo group ranch ikuwa subdivided warudi kwa community land. Sasa hii tukiongea na nyinyi hapa almost 60 to 70% ya hao watu sasa ni landless. Jamaa alipewa 36 acres yake ameuza yote ameenda Nairobi. So what was the purpose of subdividing that land? Mimi nataka tu kuambia ile kitu reality, si story sasa. So tafadhali wakati unataka kusubdivide land fikiria mara kama 100. Sawa sawa? Watu wetu saa hii unapata mlikuwa vijana 5 mna subdivide shamba baba yenu, wengine 4 wanauza hiyo shamba wanakaa bila, watoto wa hiyo vijana wote 4 wanakuja kwako kwa sababu hujauza hiyo shamba. Utaweka wapi? Wewe mwenyewe ulikuama kabisa ufanye kibarua usiuze shamba yako na mandugu yako yote wameuza, wameenda Nairobi, bibi yake na watoto wao yote wanakuja kwako. Utafanya nini? Sasa hiyo si story. Sawa sawa? Mfikirie sana. Afadhali tukae kama community land mara 100 hata. Thank you very much. Alafu ya mwisho ni mambo ya Red Plus. Kuna wakati zamani nilisikia story ya Red Plus, lakini mimi nataka kusema hivi. Afadhali badala hii mambo ya carbon credit yenye hatujui ni nini, afadhali tufanye hivi. Kama uko na shamba yako hata kama ni private ama ni nini, tupande miti ile hata exotic, ikikuwa kubwa ukate uze mbao, upate pesa yako, upande ingine, maisha na melele. Hivyo tu. Afadhali hiyo. Sawa sawa? Thank you very much. Ya mwisho ni mambo na impact. Tunashukuru sana. Makati wote mnatuita hapa, mnaita communities. Wale watu wametoka huko chini. Nafurahi sana. Challenge ni moja tu. Nataka hiyo Land Summit nyingine ikikuja, vile mnajaribu kutafuta solutions many problems hapa, tafuteni tena hii. Tukikuja hapa mnaita communities. Unaona hiyo mama wa Shanga na hiyo watu wenye wametoka Morsabit, sijui Moyale, sijui wapi, wanakuja tu wale wa nyumbani. So sometimes tunapatanga shida kwa sababu sisi hapa tuko communities, wale wa jamaa wanakaa huko ni panelists, si ndivyo? Alafu unapata mtu anakuja huko anaongea Kiingereza hata anashindwa kuongea Kiswahili. Sasa kama anashindwa kuongea Kiswahili na mother tongue, ataongea aje? Wacha niwaambie kitu moja. The moment utashindwa kuongea mother tongue yako, ujue umekuwa slave. Sawa sawa? The moment utashindwa kuongea mother tongue yako, utakuwa slave. Sawa sawa? Mimi ni politician. Mungu alinibariki sasa mimi ni MCA wa Samburu County.
lakini nilikuwa na rafiki yangu mmoja alienda kutafuta kura, lakini alikaa Nairobi mpaka akasahau mother tongue. So anaenda kwa kijiji kuongelesha wazee Kiswahili. Waliangalia tu hivi, yako na ideas. Hii jamaa akikwambia ile kitu atakuja kufanyia watu, unaweza shangaa wewe mwenye unasikia Kiswahili. But the biggest percentage ni watu wenye hawaelewi Kiswahili. So anakuja kupiga Kiswahili, kampeni na Kiswahili, wazee hata waelewi jamaa anasema nini. Hata akiuliza jina yake na Kisamburu ajui. Hii jamaa alikosa tu kura sababu ya mother tongue peke yake. Si mnaona mother tongue vile iko na maana? Tafadhali muongee lugha yenu kabisa. Asante. Thank you very much. Najua pengine tutakuwa na nafasi za kuongea kwa muda mrefu hivyo. Naomba upatiane hiyo mic pale, alafu utachukua hii mic nyingine nisukume kwa hii row ya katikati kwa yule mama pale. Umepewa, madam, proceed. Kwa majina mimi naitwa Lois Kimiri kutoka Laikipia County. Mayanat Community Land. Swali langu inaenda kwa Sipo Shaman wa NRT. Alikuwa ametuambia benefits ya carbon na venye wana distribute kwa conservancy. Lakini swali langu ni hili. Mnaangalia qualification gani ya kusema ya kwamba hizo conservancies community wana qualify kupatiwa carbon credit? And again, ni criteria gani ambaye mnachagua, ama ni any conservancy ambaye ni ya community ndio wanapatiwa? Nauliza pia, kuna pia mambo ya individuals na schools ambayo wanafanya conservation. Muna include katika ile carbon credit ama wako separate? Niko na swali kwa CEC wa Samburu, Mr. Lesenge. Ulituambia mambo na Losenge. Yes, alikuwa my former CEC katika Laikipia wa maji. Ulituambia mambo na kudivide community land kwa individuals. Na ukasema ile kitu ambaye Samburu waliangalia ni mambo ya insecurity. Lakini wakati tunaangalia mambo ya pastoralist, tunaangalia mambo ya sustainable katika maisha ya jamii ya wafugaji. Na wakati tuko katika hii summit, tunafunzwa mambo ya sustainable economy, ambaye kwa wakati huu kuna hiyo mambo ya climate change, ambaye tunasema mabadiliko ya tabia ya anga na mabadiliko ya tabia ya nchi. Na wakati tuna divide our community land, hiyo ni kati ya zile mabadiliko ya tabia ya nchi. Na wakati tunaangazia hizo vitu, tunaona ya kwamba tunarudi katika ile ukoloni mambo leo. So katika wewe nia zako, wewe unaweza kutoa advice aje kama community land? Pengine kuna wale wako na hiyo nia, lakini mimi naona si mzuri. Asante. Thank you very much. Mama pale. Alafu nitaenda kule mwisho kwa yule jamaa ameinua mkono pale. Apewe mic. Yes. Okay, asante. Yangu ni machache. Na ninaanza kusema sisi wana Kenya lazima tuwe waangalifu. Tuko na weakness. Kwa sababu gani? We are allowing Kenya to become experimental field bila kuchunguza mzungu anataka nini. Kwa sababu ninapenda vile ule kijana aliongea, kwa sababu alikuwa na maswali alikuwa amejiuliza. Na sasa baadaye sisi tunaanza kuregret. Mzungu anakuja anatoka huko. Unajua in Africa, Kenya ndio ya kwanza mzungu anakimbilia kulete utafiti yake afanye kwake huko. Anakuja kutufanyia hapa. Analeta mambo mengi sana na sisi tunakubali haraka bila kuchunguza. Kwa hivyo anything to do with any experiment, please make research first before you come to conclusion. Asante sana mama. I think yake ni pendekezo na la muhimu sana kuhusu research. Wacha tuende kwa yule ndugu pale. Where is the mic? Kindly pass it over to him.
Wacha niendelee madam. Sawa. Ndio hii mic ingine sana. Amjambo. Tishia yule mzee pale. Kwa majina mimi ni Ralia Guyo, nimetoka Tana River. Nafikiri hata jana nilikuwa pale. Swali yangu inaenda kwa hii mambo na community land registration, ambao kwa mfano sisi hapa ni community moja ambao pengine tunaenda kuregister land, ambao kuwa nami niko na plot yangu ama shamba yangu na mwingine pia ako na shamba yake. Sasa lakini tumekuja pamoja kama community tuna register, na mimi pengine iko wakati nitashikika niseme wacha nikate hii portion ya shamba yangu niuze, na tumepewa title deed kama community land na tumeregister. Je, hapo tutafanya nini ama itakuwaje? Swali ya pili inaenda direct kwa land commission. Sisi tutalia land commission kila siku kwa sababu wanatupatia shida katika Tana River County, kwa sababu kama jana nilivyoongea pale, tumezingirwa na kaunti mingi ambao kila siku wanasongesha mipaka yetu. Saa hii kuna mahali inaitwa Jarajara imeenda, Kora Game Reserve ambao kwa ni mipaka yetu imepakana na Meru imeenda, na kama tunaambiwa turejeshe community land, na sisi tunataka kurejesha community land na tuko mpakani, na kama bila shaka kama kuna mizozo hatuwezi register hiyo ardhi. Land board inafikiriaje kuhusu hizi boundaries, kwa sababu tunaumia. Hata kama tuko na pesa hatuwezi kwa sababu itakuwa na mizozo. Asante. Asante sana. Ndugu, unaweza kupatia maoni yako kutoka hapo? Sawa. Kwa kifupi nitapeana maoni yangu kutoka hapa. Ninaitwa mchungaji Reverend David Lenakuapus, mwakilishi ya people living with disability katika kaunti ya Samburu. Jambo la kwanza ni swali la representation. Unakuta ya kwamba katika hizo conservancies ama katika hii community land management committee, does the panel ama nyinyi wale mahusika muna include people living with disability ili pia wapate information, wapate habari na wawe pia katika hizo committee ili pia wakaweza kudeliver the message ama information kwa wale walemavu wengine ambaye wako na land na wana own land zao wenyewe, ili wasije wakanyang'anywe wala kudhulumiwa kwa njia moja na lingine. Swali la pili ni kuhusu policies, na hii inaenda kwa washikadau viongozi ambaye wana the policies implementers like our CCs na wale chairman. Hizi policies ina favor disabled, ili mtu mlemavu akilete cry yake hapo, kuna policy ambayo inamguide ya kwamba tusimnyang'anya ama tusimdhulumu yule mlemavu, ama wakilete tu mambo anasema wacheni tu mlemavu, because tumeona hata hapa wanasema tu women, youth, why not disabled? We are recognized by the Constitution Kenya, na sisi inafaa sauti yetu iwe juu. Jambo la tatu ni kwa impact. Nimeona ya kwamba observation kama mwakilishi wa walemavu katika kaunti hii, tuko na Deaf Society ambaye wako hapa. This information is very important. Hii message hata hawa wapate, because unakuta saa hizi impact mumearrange seminar and thank you because of this hii habari maana tunapata, but the Deaf Society, are they getting this information where there are the sign language interpreters, ili pia hawa wapate hii ujumbe, waende wakaeleza watu wao, waende wapeleke ujumbe wa mashinani, ili hawa visiwi wasije wakausaulika. Ya mwisho ni kwa chairman NRT na wale wengine projects. Mumesema kwamba mkifanya mambo yote kuna 60%, sijui 39% inaenda kwa community. Mko na projects ambaye iko favor to differently able person, both children na adults, ili kama ni maendeleo hata huyo mtoto mlemavu apate bursaries, ama hiyo university student mlemavu apate bursary, ndio hata yeye katika hii carbon, hii vitu ya carbon aenjoy ya kwamba hata hii carbon inanisaidia mimi kama differently abled person. Thank you very much. Asante sana. Twende kwa ngambo hii. Okay, nataka kukuhold pengine for another session ya representative from government if you don't mind. Okay, immediate now? Okay, fine. Proceed. Thank you. And my question, I will direct it to Daktari. And kama amelala ama ako macho. Macho. And this is on carbon. And najua carbon ni kitu ambayo ni genic sisi wote. Now, I just want to understand, mwalimu, because I know maybe you have developed yourself into this so much. Why is it that the Kenya's carbon in the voluntary market, because you are told there are different types of markets, yeah?
trades between, say, between US dollars 12 to 20 per ton of carbon, while in Europe, we are told, and these are the people who are polluting our environment, we are told in Europe they are able to trade their carbon between 180 US dollars per ton of carbon and above. Why is it so? And the ones who are polluting the environment. Thank you. Good question. Wacha tuende wapi? Pale nyuma, nitakuja kwako mama, madam. Wacha tuende pale nyuma, then hata kuna mikono hapa nimeona, tutabidi tu balance. Yes, proceed. Kwa majina mimi naitwa Muhammad Yusuf kutoka Garissa County kwa shirika Indigenous People Climate Change Watch. We are also a member of PARAN. My question goes directly to NRT. Thank you, the representative of FRT, for sharing us very informative information in regards to carbon credit. I can remember you mentioned, you saying that there are some counties who offer carbon credit to communities. We know the communities are supposed to be the ultimate beneficiary of this carbon credit. So my question is this: do you do public participation? Do you involve the communities? Because the communities are the custodian, they are the owner of this land in which NRT is operated. So my concern is this: do you only deliberate issues under board rooms with those skewed management board, or you undertake broad public participation? That's one. Still under NRT. Last question, please. Under still NRT, please give me time. Tangu nimekuja kwa hii summit, umeona mimi naongea. Mimi nawakilisha wafugaji wote apostles in the greater northern Kenya. So give me please, watch niseme. These are the only opportunities I have. Still under NRT, I know you have registered. In your register, do you capture all the communities living in that very particular conservancies, or how do you prepare your register? Because you say in future you may transit to community land. So who are the owners? Because the issue of ownership is very crucial. So do you have register in your governance management? Who are the owners of these conservancies? Lastly, but not the least, you said you consider principle of good governance, you involve both women and youth. What of women and youth in your government? Conservatives who normally exclude some minority groups. There is huge social inclusion in your composition of your management committee. Thank you very much. Thank you very much. Those are excellent questions. Indeed, very important. And I appreciate that you have not had an opportunity to speak earlier. So shukran kwa maswali yako. Thank you. Thank you very much for this opportunity. So my question, anaongea imerudi kule sawa. Tuendelee. Thank you very much. So my name is Josephine Dirias from Laikipia, and my first question goes to the communities, committed land, especially in Samburu, that have already divided their land. So did they give the women in that community? That's my big concern, because where I come from in Laikipia, we have the same culture with Samburu. And if they gave, did they consider, because we have, tunaweza kuwa na wasichana walioleka ndoa haikuwa wakarudi nyumbani, walipewa shamba pia wao. That is my great concern. My second point is just, I think I've learned a lot since yesterday, especially about the right of women
in land ownership. And I got a concern to urge all the women-led organizations, let us take this as a challenge and break the barriers and let those women know what the right they have in the community ownership. Thank you very much. Thank you very much for that question. Nitapatia madam hapa alafu nitarudi wa mwisho pale before we open it up for questions. Sasa swali langu la kwanza ni juu ya nakada. Sijui kama nakada anaweza kuwa ametoka. Ametoka. Lakini walisema iko chini ya county government. Si ndio? Commission. Sasa kuna kitu iko hapa shida juu ya hii mambo nakada. Kuna hii wines and spirits imejaa kila mahali, especially huko kwetu Wamba. Na hii wines and spirit ambayo inamaliza watoto wetu kabisa, watoto ya shule kwanza. Sasa hii ruhusa mrefu, hawa watoto ya shule wataharibika kabisa, kwa sababu wanalewa, na hapo ndio inauzwa naye bangi. Na bangi nafikiri hata upeleke wapi, hiyo ikifika hapa kotini inawachiliwa na ile mtu anarudi na hiyo biashara inaendelea. Kwetu kila kijiji kuna watoto, wasichana na vijana ambaye ndio wanauza nini? Hiyo bangi. Na hii wines and spirit naomba sana kama inaweza kufungwa singine, kwa sababu imekuwa nyingi zaidi na ndio inaharibu watoto. Kitu ingine ya pili ilikuwa ni mambo ya upande ya livestock. Kwa upande ya livestock niko na issue mbili. Kuna wakina mama ya cooperative ya Changa huko Wamba. Na kwa vile sisi hatuna sana market, tunaomba njia process ya kuli mnaweza kutusaidia na beehive keeping, ndio tuanze tena hiyo biashara ya beehive juu ya hiyo kidogo ya shanga tunafanya. Kitu ingine ni mambo ya hides and skin. Samani Wamba tulikuwa na group ya kina mama ambayo wanafanya hides and skin, na sasa hakuna, ngozi ni mingi, ngozi inatupwa. Tunataka pandi. Ile tu walifanya agreement ndio inaendelea. Ninaomba sana muangalie hiyo, na hata CLMC. Naomba muingize kabisa mafunzo awareness kwa hawa CLMC. Mambo ya AGM ndio community huwa anaeleza mambo yao, pesa yao, kila kitu kuwa transparent ndani ya community. Lakini inaishia CLMC. Thank you very much. Wacha tupatie the lady and the gentleman wamengangana wote wawili. Hold on. Ama the lady atazungumza. Kwa sababu tunataka majibu, wacha tumalizie hapo kwa hao wawili and then we get the responses. Otherwise if we just ask question and there will be no responses, hatutaweza kusaidiana. Thank you, Evelyn. Yes, please. Kama utanipea imani. Tafadhali. Kama niko na kidogo tu hapa, nachelesha mtu kidogo tu. Okay. Unaweza kupatia mimi tafadhali? Kidogo. Mimi natoka kutoka Marsabit, upande ya Karki Kampinji. Hii ni location tu kidogo tu, si kubwa, lakini tuko district upande ya Yangalani. Yangu ni sisi warendile katika hii Kenya yote, watu ambao iko na shida tena ile kubwa ni rendile tu, na shida yao ni hii: ukoloni alikata kila community, alikatwa nini? Alikatwa
mavyao. Na saa hii vile tunaongea saa hii, sisi tumekosa namna ya kutorokea. Maana yake ardhi yetu ni kidogo tu, si kubwa, lakini majirani yetu alikuja kuhamia mahali yetu, anakalia sisi. Upande ya Lord Gavra ndio anaishi, alitoka kwa mahali yao, alikuja kwetu ndani. Upande ya Turkana alikata North Wandile, alafu upande ya serikali naye amechukua ardhi zingine tena. Sisi tumekosa na mahali hata kupeleka mbuzi akule nyasi. Hebu tafadhali Kenya angalia sisi, hebu watu wengine akuja hata kuangalia bali hiyo, kwa sababu itatokea tu kupigana tu, ndio itatokea kule nyingine, na hatujarejesha na hatuna hata balaa la kurejesha. Tunaishi tu na watu ndio hiyo walikuja kukalia, tukua ndani wamekalia sisi. Kwa hivyo tafadhali ni hiyo tu. Hebu waandike na wajue tafadhali. Please. Asante. Asante sana kwa ujumbe wako, na imani kwamba umepokelewa. Najua hapa kuna representative wa governments ama wa serikali za county, kuna representative wa NLC kwa upande wa mizozo, kuna representative wa mashirika mbalimbali ambao wanaweza wakasaidia kwa namna moja ama nyingine. So ni changamoto pia kwa yenu wenyewe kuona ni vipi mtaamuka mtafute haki. Pengine kuna namna tayari hali hii inaendelea ama michakato hiyo inaendelea ama hizo processes, but don't sit and wait kwamba someone atakufanyia. Lazima itoke kwenu na bado wengine waweze kujua shida yenu ni gani kamili, mpate usaidizi. Lakini nataka kupatia matumaini kwamba kunawezekana kwamba mkapata usaidizi, si kwamba mmepoteza hope kabisa ama matumaini. So asante. Wacha nirudishe kwa madam. Very brief please. Brief. Thank you Evelyn. Yes. Nashukuru sana. Kama ungenipea hii mic leo ningekuwa very disappointed. Okay, sorry. Niko na mengi kuongea kuhusu Marsabit youths and women's, but kwa muda ningependa kushukuru sana Impact kwa mtoto the child they gave birth to, that is Clock, and I'm a proud daughter of Clock. Kwa maswali, I just go direct to my question to Mr. Robert from Nakada. Could you share Nakada's perspective on the current situations regarding drugs and alcohol along the Moyale border? I'm from Moyale Marsabit. I'm Rahma Wako, founder and director at the People's Power Initiative. I believe the power is in the people's hand. My question goes directly to Mr. Robert. Kindly, the community there is facing challenges, and we eager to understand Nakada's stance and proposed initiative to address these issues. I know Nakada wanafanya kazi mingi sana. Garissa, Mandera tunaona. Ningependa Mr. Robert anisaidie kujibu swali. Asante. Shukrani sana na asante kwa kuwa na maswali mafupi. Yes. The gentleman alikuwa uliamua upeane nafasi yako. I have 5 questions to ask. Takupatia nafasi. Okay, one question, I go quick. How is an advocacy have the right to land and carbon due to nowadays is in social medias? Kindly ongea karibu kidogo na mic ndio usikike vizuri. How is an advocacy have the right to land and carbon due to nowadays is in social media platforms? Second, how does land itself can be used to identify the community that belong on that land? Third, does education platform and background have the right to community land? 8, I think 4th, how does religion and belief places that is recognized have the right to pertain to community land right? Asante. Hayo tayari ni maswali kadhaa. Na sidhani kama pengine kutakuwa na majibu ya moja kwa moja. Kama nimekuelewa vizuri, umeuliza question to with social media and the carbon market. So sijajua kama ni in point of how this can be a tool for communication or how is it,
Ndugu utaketi tafadhali. Just hold on. Na ongea maneno ya education and religion, maybe in terms of whether education promotes or advances opportunity to secure land rights, or religion either as a barrier or as an opportunity or ways of advancing rights to local community. Nataka Mike pande ile. Mutanisamee tafadhali, we have to manage time. Na najua hatuwezi pata nafasi ya kila mmoja kuongea. Naomba upatie pale kuna yule mama pale. Na nitachukua one more person kwa hiyo team in favor of the lady. Yes. Hawa wawili peke yake turudishe hapa jukwaa, kama masaa yataruhusu tutarudi kwenu muweze kupata nafasi ya kujazilia mapengo. So madam please. Asante sana kwa kunipa fursa ya kuzungumza na wao ambaye sisi wale ambaye tumefika hapa kwa huu mjadala wa mambo ya ardhi. Nawashukuru sana na nashukuru Impact kuspearhead kikao kutoka 2021, 22, 23 na sisi tumekuwa tukijumuika na wenzetu hapa na wengine kwa hizi vikao. Salamu kutoka wa Elmolo huko Lake Turkana. Mimi naitwa Christiana Saiti Lowa na niko kwa advisory council pia ya Paran. Mimi nafanya na shirika naitwa The Elmolo Forum na pia group of women group ambayo ndio member ya forum ya Paran. So kwanza mimi ningependa kuwarudisha nyuma 2021, siku ile tuliimba national anthem juu ya haki iwe ngao na mlinzi. Lakini hii haki wajameni tumejaribu kufuatilia kwa njia ya ardhi mpaka leo. Sisi wa Elmolo tumefanya process ya hiyo ardhi, lakini tumefika kitu inaitwa dead end kwa Kiingereza. Kwa sababu makaratasi yetu kila kitu tumefuata process vile inatakikana, lakini mpaka leo hakuna kitu serikali imetujibu. Na sisi ndio the true minority of Kenya, hata mkoloni anajua. Lakini sasa sisi tuko kwa hatari. Ardhi yetu ina watu wameingia mpaka sisi karibu tunakuwa landless, tuombe UN tupeleke nchi zingine kwa sababu hatuna nafasi kwetu. Haya. Status yetu ndio hiyo kwa sasa. Hatuna kabisa matokeo kutoka hiyo kazi ambayo tumefanya tukisaidiwa hata na Impact kujaribu kuregister ardhi ya Waelmolo. Na siku ile tuliimba wimbo wa taifa, tuliomba tukue na solidarity, tushikane kama jamii hizi za indigenous peoples kusapotiana kwa hii shughuli. Lakini sisi tunashangaa kuna jamii zetu tena kwa ndani ndio wanatunyanyasa zaidi kuleta mambo yetu iwe magumu. Sasa sisi wa Elmolo tumeamua kama the normal process tumefika dead end, tuanze tena tukitumia an alternative route ambayo hiyo ni yetu kwa sasa. Tukifaulu tutawaambia. Haya. Andrew, habari yako? Mwalimu mwenzangu Andrew Dokle. Mambo ya hewa, uuzaji wa hewa. Wewe unatoka Marsabit kama mimi. Nimesikia Milako wamepata hizi vitu through NRC. Lakini huko upande ingine ya hii county yetu mambo ya carbon haisikiki kabisa. Haisikiki kabisa, hata hatujawahi kusikia huko. Na kitu imeendelea miaka ngapi? Zaidi ya 10. Milako. Haya. Kwani huko the most arid areas hawana hewa safi ya kuuza? Sasa tunaomba hebu mjaribu kupanua hata kuleta hiyo elimu kwa zile jamii zingine za Marsabit. Mpaka hata ile the farthest kama Dasnash ambaye hata mshua kama haijafika Loyangalani na Kargi na Kinakoro kwa sababu ndio karibu na lami. What about the farthest? So mimi nilikuwa nauliza hata mwanasayansi kama daktari, hii mambo ya carbon inamulika tu pahali miti zimepandwa na huko desert, na hata huko tuko na hewa safi zaidi kwa sababu hakuna development mingi imeinterfere nayo. Thank you. Aya, mama. ya mwisho please. Very brief. Ya mwisho. Mambo ya benefit sharing. I don't know if anybody talked about benefit sharing in this panel.
but we really do have an issue when it comes to benefit sharing, especially of wind power in our region. Loyangalani is the home of wind power, the wind power and the electricity that is being used in Kenya and beyond. But what is shocking us is that there is no benefit sharing. Nothing has trickled down to the communities so far. How can we address this? Thank you very much. Asante sana. Let's have the last question or comment. Kwa majina ni Anna Kasim kutoka Isiolo County. Nashukuru kwa kuninotice, madam. Swali langu ni machache. Langu la kwanza nilienda kwa NRT. Hili neno carbon limetia watu wengi hofu. Hamjaweza kuifanya sensitization kwa sababu hakuna mtu huwa anawekeza pesa bila kutegemea chochote katika na ukiangalia kwamba NRT imefocus more on the pastoral community land. Are you coming to take our land? That is our biggest fear with NRT. Kwa sababu hamufanyi sensitizing the community on actually what is your goals and objectives. Langu la pili ni issue la land. Can we like put in a policy whereby the two-third gender principle is enshrined? Kwa sababu ulipokuwa nasikia CC land from Mandera, anasema like the Muslim community, the inheritors. We are not talking about inheriting. We want land now as we work and as we progress as women. We want to be safeguarded because that same policy was there, but men made sure that women don't get land. The other thing is that to impact. In the forthcoming summit, can you emphasize more on the county's leadership or make sure ya kwamba wanakuwa represented? In Isiolo County, we had a scenario where by Legal 150, despite people objecting, it was passed and land adjudication happened. And as we speak, KDF is taking most of the land, and as we speak, Isiolo is in crisis. The last one is the issue of the last one is the issue of the whole inventory of Isiolo County. If the CC maybe could have been here and get to idea, but as impact and imprint, because we are seeing that we are doing good job in our Ma community, can you please come to Isiolo and at least Okoeni, Jazi? I know the likes of pastoral community and health have tried, but maybe uso ya nje inaweza kusaidia kiasi. Asante sana. Asanteni sana wote mmeuliza maswali, na wale bado hamjaweza kupata nafasi hii, tunajaribu tu kumanage masaa. Pengine swali lako limekaribiana na lile limeulizwa. Wacha tusikie majibu, alafu tuone kama tutakuwa na muda wa ziada na how we will manage that time. Please, Impact Logistics, chai yoyote isisabiwe. Sana ambaye ameulizwa. So NRT unaweza kukupatia nafasi ujibu haya maswali. Habari zenu tena. Nafikiri kuna msamaha mmoja ambaye nitawaomba. Some of these questions are too technical for me. Na kuna wale ambaye wangekuwa hapa wangejibu. Nafikiri niko na watu ambaye walikuja hapa purposely because of this session. Na pengine nitapatia watu nafasi wajibu swali moja mbili. Nikipitia kidogo kidogo, kwanza mwanzo yale maswali ambaye yameulizwa na panels wengine hapa. Kidogo nitapitia kwanza yao, alafu nitakuja kwa maswali ya wale wengine. Kitu cha kwanza, nafikiri hii ni mara yangu ya pili kukutana na watu ya Impact. Nafikiri I don't know 2 months ago tulikuwa na mkutano na Impact. Na some of these questions which are being raised here now, these are some of the questions we answered that day. Especially contract signing. Wakati contract to be signed,
tulisign mbele ya Council of Elders, ambaye all those conservancies, ambaye some of our friends walitoka, they were there and they have signed that contract. And they were given those contracts to talk to their conservancies. Now that question came again. I'm sure he answered that question that they were, sorry, wamepatiwa hizo contracts. Nashukuru juu ya hiyo. Jambo la pili, information sharing. Nafikiri mambo ya carbon haikuanza sasa. Hata mimi nafikiri nilikuwa kazi nyingine, sio kuwa hata kazi sasa niko. Mambo ya carbon ilianza 10 years ago. Na hizo 10 years ago watu walikuwa wamezunguka kuangalia kama itawezekana au hapana. Now, sasa kuna kitu moja nanisumbua. Kuna swali linanisumbua akili. Wakati hao watu wanazunguka kutafuta hii mambo ya carbon, where was impact? Impact walikuwa wapi? Kwa sababu siku hiyo ndio wangeleta hii shida kabla maneno kuharibika. Secondly, wakati tuna sign hizo contract, some of the members ambayo they have registered their land, they were there. Now they were members of LMC. Why couldn't they ask? Kwa nini hawakuuliza hiyo swali siku hiyo? Then that's why I'm saying some of these questions are too technical for me, because they were there. I think they had reasons behind everything. That's why they never asked that question wakati members yote wako. So if that question is there, please, nafikiri tutakuwa na mkutano hivi karibuni ya Council of Elders, that question will be answered there. Ya swali lingine, resource sharing. I'm sorry, na hii mimi nakubaliana na wengi sababu hata sisi wenyewe bado tunapigana na wale ambao wanahusia sisi carbon. It was just wiki 3 iliyopita tulikuwa Nairobi na mkutano nao watu. We are reviewing sharing models ya hizo ya carbon. Kwa hivyo nafikiri mtatupatia muda kwa sababu a change is coming. Hiyo we are also dealing with it. Ya kwamba ile mambo ya kushare at community napata hii, nyingine napata hii, lakini lazima ya community ndio itaenda juu. It is under discussion ambayo itaendelea. Jambo lingine, I'm just answering questions ya panel wenzangu. Jambo lingine, hii project ambayo ni carbon, hii conservancy 14 iliwekwa under one umbrella wakati huo, na hata sasa bado iko hivyo, ambaye ilihesabiwa kama 10 conservancies siku hiyo. Some of these conservancies how kuwa subdivided into units by then, ilihesabiwa tu kama one conservancy. Hata sisi bado tunajadiliana kwa sababu in fact kidogo is 36 million ikigawanywa kwa conservancy ambayo iko na unit 4, kwa hakika hii pesa ni kidogo. We are also feeling that. Tuko kudiscuss juu ya hiyo vile tunaweza kuchange kila unit iwe conservancy by itself na apate equal share kama wengine. Kwa hivyo nafikiri nilisema ile pesa ambayo sisi community tunapata kama ni 100%. Mimi sikusema ati community tunapata only 36. Nilisema ile pesa ambayo sisi napata kwa mapato ya miaka ni 36. Na hii pesa ambayo ya kwanza ilipatikana 2022. Na ile carbon iliuzwa ni 3 million metric tons. Hizo pesa imegawanywa kulingana na miaka tatu. Na pesa ya kwanza tulipata 2022 ambayo tulipata 545 million. Ngine sasa tukapata ya mwaka hii 2023 ambayo ni the same amount kulingana na ile mauzo alikuwa ya kwanza. Mauzo pia ya carbon. Najua nilikwambia some of these things are technical kwa sababu vile wengine nasema hewa huwezi pima hata huwezi jua. Ni wataalamu ambaye wale wamesoma masomo ile kubwa ndio naweza kuhesabu hiyo. Kwa sababu hata sasa nikiambia nyinyi tutahesabu namna gani? Na ndio basi ulisema ndio. Kuna mtu anataka kuhesabu hewa? Tani hewa. Nani naweza uniambia hewa ile iko katikati ya nyumba ni tani ngapi? So some of these things are technical for us.
Kuna wale ambaye wataalamu wanajua na wanachukua mchanga ndio wanapimwa. So pesa ile ambayo tunapata ndio tunagawa sawa, kila conservancy inapata sawa, kuliko hakuna ile inapita nyingine. Swali lingine, kuchannel pesa direct to the community nashindwa. Hii pesa wakati carbon imeuzwa inakuja, lazima kila kitu iko na process. Tuko hapa na waheshimiwa ambaye wanafanya kazi yetu ya county, na ukila kuna pesa inatoka direct from national government inaingia kwa governor anapatia raia. Iko hawa ndio wanapanga hii kitu, hao waheshimiwa hawa ndio wanapanga. Naona hawa ndio wanajua hii pesa itaenda kwa ministry hii itaenda kwa ministry hii na itatumika kwa njia hii. Hawa ndio wanapanga. Hii pesa iko na masharti. Hii ya carbon, conservancy moja ikiharibu imeharibu ngine yote 14. Na sijui kama ni solid money ndio unataka uletewe, kwa sababu ile pesa inatoka huko inakuja direct to the conservancy account. Who are the signatories of this account? Is you people, wale ambao wako kwa conservancy. Sasa conservancy iko na nini hapo? Amina NRT iko na nini hapa? Pesa ni yako 36 million imewekewa account yako mwenyewe. Nyinyi ndio mnakaa mnaandika check tunaenda ku withdraw this. NRT hapa na iko hapo, sipo kama na iko hapo, ni wewe conservancy peke yake. That is how normally pesa inaenda. Sasa pesa ikienda kwa account yenu and you are the people who are managing this account. Unataka tena gani? Unatoa sote ndani na weko juu ya mesa au unatakaje? So in fact that is how we are sharing this money. Madam ameuliza huyu kutoka la Yangalani. Hata sasa ndio mimi naone na tunatoka pale moja. Aliuliza swali ambaye tayari mimi alikuwa nimeandika tu. Na hii ni yale ambayo tumezungumza, we are having expansion of carbon benefiting conservancies. Kuna conservancy ambayo itaundwa ili conservancy siwe mingi. Watu wa Dabel, nafikiri kuna mipango ya kufungua Dabel conservancy, hiyo tayari iko kwa process. Lakini singine next year tutajua ni wapi na wapi. Kwa hivyo kuna conservancy taundwa, kama pengine madam kutoka Longarani atabahatika. Lakini zile ambayo inaundwa ni zile ambayo iko kwa rangelands. Zile iko kwa rangelands. Zile wako Mombasa sijui nini tena Shakbil, what have you. Hiyo hasa atabahatika na mambo ya maji. Sasa Longarani siwezi jua kama nitakuwa grassland kwa sababu iko karibu na lake. Au pengine hata wenyewe wataingia kwa ile ya maji. Lakini mimi naona kwa sababu nyinyi wafugaji kama mimi, nafikiri tutangangana hata nyinyi wenyewe mfaidike kwa zile ambaye zitaundwa. I think I've said about separation of units. Kuna conservancies kidogo wanaumia, lakini we are discussing about them ili kila tugawanya hawa hata wapate pesa sawa kama wengine. Now, contract signing. Sasa I'm coming to the questions ya wale ambao mtanisamea kama nimesahau. Singine kwa sababu zilikuwa mingi. Contract signing. Contract imekuwa signed. Na hii contract it will be reviewed next year. Kwa hivyo kwa wale ambao wako na wasiwasi ya contract, ile ya kwanza imepita, it has been signed. Na hata mtu wako amesign. Kwa hivyo sasa tukiendelea mbele tuongoje next year so that tuunde tena contract nyingine, then we sign a new. Nafikiri LMC vile wanasemekana ati LMC ndio wa kwanza kusign. Kama ungekuwa hapo siku hiyo wakati kile inakuwa signed na ungeleta malalamiko, ungesign siku hiyo. So now you have time. Uko na time. Tukifika next year, leta malalamiko yako, kuja sign hiyo ni contract. Lakini kumbuka tena kitu kimoja. Mimi nashindwa
Mimi ni nani? Wewe ni nani? PLMC ni nani? Are they not among these communities? Kwa hivyo sasa mnataka kuniambia kitu moja. I'm answering this question. Mnataka kuniambia carbon, najua shida ni hii pesa ya carbon. Kabla hii pesa ya carbon kuingia, where was impact? Ilikuwa wapi? Wangekuwa kwa hii process mpaka saa hii tufike hapa, wangekuwa hapo. Kwa nini wakati down mara yangu ya kwanza kusikia impact wamejuta mkutano juzi tu hapa Isiolo? Where were they? Pesa ya carbon ndio wanataka control. Tutapoteza, sijui utachunga nani. Hiyo pesa tunaweza kusoma ipotee. Basi sikiza kama LMC, sikiza just a minute. Wow, what I have so many questions. Najua yote ni yangu. Kama sio hivyo, kama sio hivyo, kujeni tushirikiane. Sai madini gold ikipatikana hapa, si LMC kwa hapa. Mimi ndo nini? What about the other members? Mimi ndo nimekuweka kwa hiyo kiti. Lakini just a minute please. I'm answering my questions please. Excuse me. Excuse me. Kwa hivyo tafadhali sikiza. Let me answer. Don't be painful. Tunaongea. So mambo tuwe tushirikiane. Sikiza. Si mimi hapa nakataa LMC, si LMC. Hata peng. Order in the house. Order. Our speaker is not here, but order in this house. Najua nini? I'm not accusing anybody, please. Now relax, order. Order. Aya, wacha nitoke hiyo. Order. Wacha ngoja. Kwa hivyo, just a minute. Let me finish. Mbili tatu. Hold on please. So, let me clarify something that is very important. Hii sio to defend chochote. Sawa? Hapa tuko hapa kujifunza. And we can only learn by mistakes. We can only learn by experience. Tunaweza learn kwa mambo mengine ambayo yanafanyika ama tukajifunza mambo mapya. Si ni kweli? Hiyo ndio session tuko nayo hapa. Kwa hivyo hatutaki kutupa matope kwa NRT kwa sababu NRT hiyo miaka 10 hakuna mtu pengine alikuwa anajua maneno ya carbon. Wao walijua kabla ya sisi. Na kama walijua wakati huo wakatengeneza hiyo contract vile ilitengenezwa, haina makosa. Makosa saa hizi tunajiuliza, je, tutarekebisha namna gani? Kwa hivyo impact nao pengine hawakujua maneno ya carbon wakati hiyo, ama hawakuhusishwa, ama hata mashirika mengine hayakujua, na kama hata walijua hawangejua pengine wangefanya nini. Lakini saa hii tuko na mwangaza, si ni kweli? So wacha tutumie hii mwangaza tumulike, tujue tunaweza jisaidia namna gani. So nakuomba usidepend, wewe address. So tafadhali mnisamehe kama nimeenda wrong, mnisamehe. Kwa hivyo kutoka sasa tuwe pamoja kuelekea mbele. Next year contract nyingine itatengenezwa, kujeni tuwe pamoja ili tupate kuendelea mbele, kwa sababu kile nahusiana na ardhi kweli mtasimamia ardhi, pia sisi community iko, tutaendelea mbele pamoja. Yangu ya mwisho alafu nipate hii madam anisaidie kwa sababu ni wenzangu. Kuna member ameuliza mambo ya disabled. Disabled wako na haki kwa pesa ya carbon kama kila mtu. Wako na haki ku benefit kwa hii pesa ya carbon. Kama ni mambo ya malipo ya mashule, they get benefit kama kila mtu. Na first hawa ndio wanakuwa considered kabla wale wengine. Kwa hivyo hata hao wenyewe bado tupo, they are there. Tena kuna mambo ya kushare hii pesa ya carbon. Nilisema mbeleni, tafadhali hii pesa ya carbon sio kitu ambaye watu wawili naenda kaa huko na kugawanya. Baada ya pesa kupatikana, imeingia kwa account 36 million. Conservancy hiyo naitisha AGM meeting ambaye inaleta watu wote ambaye kutoka hiyo sehemu, ndio wanafanya mkutano vile watatumia hizi pesa zao. Kwa hivyo AGM meeting ndio na gawanya pesa kwa kila conservancy, kwa kila community. Nafikiri kwa sababu mimi nimeongea zaidi, kuna mwenzangu hapa ambaye tunafanya kazi ya carbon pamoja, wote kwa sababu alikuwa anasikiza maswali ajibu. Lakini tuko tayari kufanya kazi pamoja na wote. Hata sisi wenyewe, hata ingawa sisi bado register our land,
lakini bado tuko process ya kuregister pamoja na wengine. So let's be together and work together. Habari zenu wote. Habari zenu tena. Msinione kama mimi ni one of NGO. Mimi ni community kama nyinyi. So ningependa kuelezea hivi. Kwa nini nimesimama? Nimesimama kwa sababu sisi wote hatungeingia pale kujibu haya maswali. Na maswali yale nimesikia mkijibu inantash. Wacha niseme mimi naitwa Pauline Ndra Longojine. Mimi ni mama ambaye nimeanzisha mambo ya conservation. Nimekuwa chair lady ya conservancy more than 6 years. Mpaka nikapeana nafasi kwa kurespect my term. Natoka conservancy inaitwa Sira. Sira ni conservancy moja ambaye nyinyi wa Samburu mnakaa hapa labda wengi hamjui. Conservancy ambaye iko na mnyama ambaye inaitwa Black Rhino, sio Kenya peke yake community, tunaona Afrika mzima. Mnajua hiyo? Nimesimama hapa kwa sababu mimi ni mama ambaye election inakuja, ninaamuka kujituma. Siongoji kunominatiwa, nasimama na wanaume. Na hiyo ni kazi si rahisi. For your information, wamama ningesikia jana mambo ya youth na wamama. Hapa unahitaji kujituma. Usiongoja uonekane huruma. Lazima tujitume. Kama sio mimi nimejipea huko kama mama na nikaelektiwa Samburu, hata hiyo Rhino sasa labda hamna. Sababu nimejinyima mambo mingi kwa sababu ya community. Nimetoka hapo. So ninasema in short, wamama tusikubali na vijana kukaa chini. Tujitoke ili ma NGOs wala wanatuchika mkono waone nini? Nao carbon. Carbon ilikuja kwa wakati yangu. Mambo ya carbon hii mnaongea? Ilikuja wakati nikuwa chairperson ya conservancy. But wakati matunda ilitoka, mimi nimepeana nafasi. Are you getting me? The carbon money asiko conservancy sote. Siko tu conservancy 14 kwa NRT nzima. Na katika hizo ma conservancy bado labda kuna challenge. Kwa sababu mimi natoka conservancy yangu tunashare tukiwa wangapi? Serolipi group run na Losesia group run. And for your information, mimi ni treasurer ya Losesia group ranch. Now, pesa inakuja through NRT ya 36 million tunapewa kama conservancy. Tukichepewa kama conservancy, lazima tufanye mikutano na community. Ili proposal itoke wapi? And for your information, mkutano yetu kama ya Sira Conservancy, we involve the county government. Kwa sababu si kuna ward admin machinani na kuna village admin machinani. Anything we do as Sira Conservancy, tuna collaborate na wa county. Hatungefanya hivyo kama tuna county yetu kutuchika mko. Kwa hivyo unatopotaka mradi, rudi pale, shikana na county yako for successful. Hata sisi the struggle ile tumetransit from group ranch mpaka community land through the help ya our county government. And those stakeholders ambaye wanaitwa NRT wanatuchika mkono tufike wapi? Tunapata hii mambo in different angle. Sisi tukishare hii pesa, tukisema ni bursary kwa sababu most like them tunaweka 20 million kwa bursary. 10 million kwa Serolivi, 10 million kwa Losesia. Ndiyo bursary tunakalia chini na hatuachi community ya yote chini. Mlemavu anapata, msichana anapata, kijana anapata. So hiyo ni kilia kwa sababu ni kitu natoka wapi? Kwa community wenyewe. They discuss and tunaenda kuimplement kile imefanyikana nini? Imesemekana. Are you getting that? So pesa ya Sira Conservancy hatungeweza kugawa kaunti mzima kwa sababu tulipata through conservation. Mnanipata? But for your information, wakati hata tuna conserve pale, bado tuna conserve Samburu Lodge, yenye ile pesa inatoka, sisi wote tunakula kama kaunti mzima. You see, we are doing a part. The challenge here, hii pesa haijafikia sile conservancy wote. But ndio manake sasa tunasema kama tuko conservancy through NRT, tunahitaji kupata wote mali conservation area inafanyi. Na hapo pia to build a conservancy mnatumia kama ni impact ambaye ametuleta hapa leo, mimi pia nasema ni asante. Hili discussion
kila mnahitaji muweze kupata. Na wacha niwaambie, mkirudi msiweke stakeholder moja kando. Kama ni impact iko, chukua mwingine for successful ya community. County government hapa tosha, hata national mnaona tunaomba deni. So mnahitaji mfikirie kama kuna impact hapa, kuna NRT hapa, tumesikia wengine hapa, collect them for your successful. Lakini ukikaa weke ingine kando, chukulia ingine kando, shida mingi iko ndani ya community. For your tafadhali, ninataka mpeleke hiyo. Na umesikia successful Samburu County. Unajua ninaongea kwa sababu natoka Samburu na hiyo pesa iko kwa Samburu, na ninataka tu kuonyesha kwamba we usually fanya kazi yetu na governor yetu anaelewa, department sisi kwanza Leonard wote, kama ni mambo ya anything tunafanya na tuna collaborate. The only shida ni kuwa kweli as community yani hatuwezi kusema tumetosheka kwa sababu mashida si ni mingi. Kwa hivyo siri ni mjue work na wote. Alafu another thing, mimi napenda hata vile mnapiga kelele kwa sababu kama NRT haikutoka na kufanya hii, mngepata topic ya kuleta hapa leo. Pengine it is good kwa sababu ametoa ili muweze kuingilia. Mimi sikataa hiyo, na kawaida kitu kizuri sinang'ang'aniwa. Na kawaida sisi hata vile hii mambo imekuja kama tukua tunaelewa, lakini tukakuja kupata momentum saa hii. That's why tunasema tunataka hii step na pesa iongezwe iwe mingi kwa community. Tafadhali. Thank you very much. You have to conclude it there. Asante sana for that clarification. I think sauti ni moja kwamba hii conversation ama mjadala ni muhimu sana kwa kutusaidia sisi wote kuelewa hii carbon market na carbon credit ni gani na ni nini, inahusisha community vipi, wanafaidika vipi, na tumesema lazima kwa maisha kuna wale wanatanguliaga mbele. Na wakitangulia mbele tunajifunza kwa ile wamepata huko mbele, itusaidie na sisi kufanya mambo vizuri. Na hata for NRT vile wamesema pia wanafanya reflection yao, ni vipi mambo yanaweza yakaboreshwa, community wasaidike, maisha ya watu yainuke na mazingira yaweze kuboreshwa. Kwa hivyo hii conversation sio ya kupakana matope. Tafadhali tujue kwamba we are in a space of dialogue. Ole Kaunga mwenyewe alisema kwa opening remarks, akatukumbusha wote tuheshimu maoni ya wengine. Hata kama ukubaliane, we disagree, agree to disagree, kwamba una maoni tofauti na yangu ni sawa, lakini tuendelee kufanya nini? Kushirikiana, tukijifunza, na pengine mwishoni tutaweza kushirikiana kwa pamoja. Nina imani kwamba yale wote tunazungumzia ni mambo yanaambatana. Sijasikia mtu akisema tuachane kabisa na carbon credit. In fact, this young man alisema kwamba atusemi no to carbon credit. Tunataka tu tujue tunaweza tukafanya namna gani, tuelewe vizuri, tufafanuliwe, tuweze kufaidika, na wale ambao wanaweza kuwa invest pia kwa hiyo project na waweze kufaidika. Kwa hivyo ni mjadala ambao unaendelea, na si mjadala tu ambao iko kwa hii mkutano, it's a whole global discussion. Ni dunia nzima watu wana discuss. Wale wataenda kwa ile COP28 inafanyika Dubai baada ya wiki moja au so, watakuwa wanazungumzia hii mjadala. Na communities wameuliza maswali kwa wingi. Na ndo niliwaambia as much as tunazungumzia sio community tu ama jamii tutafaidika namna gani, ni vipi pia hii discussion ina link na global discussion ya climate change. So tuongee yale tumeongea, tuna imani kwamba tuna uwezo wa kufanya mambo kwa ubora zaidi. Na saa hizi tumepata mwangaza, kwa hivyo ile dialogue inaendelea, na ile mmesema NRT ambayo mmekuwa mkishirikiana, tafadhalini endeleeni na moyo huo ya mjadala, kwa sababu it's only through conversation and dialogue that we can bring our communities together and we can foster development in our own counties and communities. So, hiyo mjadala nimefunga. Nataka tupatie nafasi ya kurespond to other questions, and I think Daktari you have a question, and I'm not sure whether anybody else had a question, but I would want him to respond to the question ambayo bado iko pending before we can proceed. Kindly. Thank you. Very briefly, I had a question from Waziri wa Tourism, Bwana Lenayara. And your question was, why do we have different pricing for the same carbon? And I will give you an inferred response, not a direct response. Carbon market is an evolving market. Very evolving, it's still young. 2, we have voluntary and we have compliance. 3 is still unregulated. But where we are, things are being streamlined. It's also a political process.
So because of the combination of factors, that's why people can walk to a community, investor go to the community, discuss what they want to pay them, and give the money. I think the fourth factor affecting is also the question of trust. Because in the market, those who are purchasing or paying for the credit, they have assessors, they have auditors, they have verifiers. So all those processes take place, the investor or the buyer sits aside. It brings 3, 4 different companies to verify, to assess, to value, and find that it's actually existing. Then now you negotiate with the owner of the land as to how much you are paying. So that's actually, but the biggest question is, it's really not a regulated market. The red process is putting those regulations in place so that you can be able to streamline the pricing. Thank you. Swali ya my sister huko, Serolipi is equally an arid place. It's all about conservation. What kind of conservation does exist in those areas that are worthy credit or carbon sequestration? Thank you. So thank you very much. Wacha niseme asante na tuwapigie makofi ya panelists kwa sababu wamefanya kazi mzuri na wameweza kutuwakilisha kwa hali na mali na kujibu maswali ambayo ni mazito. Hii ya carbon imetuonyesha kwamba kuna mambo mengi tunafaa tujifunze na tujue vile tunaweza tukafanya. So give them a hand of a clap, alafu ni ruhusu waondoke kwa stage. Alafu wakiondoka kwa stage ningependa nimwalike our CEC Lands, Bwana Losenge, ukuje tafadhali utupatie quick reflection ya 2 or 3 minutes kwa niaba ya serikali ya county. Maoni yenu kuhusu hii issue ya carbon. Kama ingewezekana briefly kwa niaba ya serikali ya county, alafu hiyo ndio itatufungia chapter ya hiyo session. Kwa wale ambao walikuwa wameandaliwa kufanya mjadala, naona itakuwa pengine challenging kidogo kwa sababu ya muda. So karibu. Asante sana Evelyn. Amjambo tena. Amjambo tena. Kwani watu wame bado lunch inaofuata tu? Bado lunch inaofuata? Okay, briefly, Madam Evelyn, kuna swali nilipewa kitambo na Madam fulani alikuwa anakaa pale. Aliniuliza swali ya Garissa. Kaniuliza hiyo registration form ya community land. Kuna mahali wanataka ID number na telephone number. Alafu kaniuliza sasa watoto watawekwa aje? How will they be part of that community register? Na nataka tu kumjibu hivi, I don't know kama she is around. Ni kama ametoka. Thank you. Yes. So watoto wanawekwa kwa register as minors. Watoto wadogo, minor. So wanawekwa kwa register kama minors. I think nimemjibu. So hii mambo ya carbon naona ni kitu very hot. Na kama county government vile daktari amesema, daktari really enlightened us about hii mambo ya carbon. It's still a very new area hata kwa national government. It is still not very much regulated. Unakuta hata area iko na lot of middlemen. Avepo na mheshimiwa Losgo hapa, kuna kampuni sijui ilikuwa inaitwa Oxy something. Octifen. Imechukua titles ya
individual ranches huko kwetu, huko Losuk na Lolmolok. Wakaenda na hiyo titles like 2 years now. Sijui wameenda nayo hizo titles wapi, hizo copies. So the market is still not very much regulated, and even kwa national government tunajaribu, it's being legislated. So for now, kama on behalf of the county government of Samburu, whatever you got through NRT, sisi tunasema tu asante. Tungepata wapi hiyo ingine? But hata tukisema asante haimaanishi we are in the process of learning. Hata kama ni hiyo 30%, because I like how this other guy responded about it. You say 30%, I'm not even concerned about the percentage myself. 10%, 20, 30, but ile the what that percent of what, ndio kitu inapaswa kuwa tu kwa transparent. But we are going there. I'm sure we are even among the first communities. These are 14 conservancies, most of them are in Samburu County. We are among the first communities who benefit. Now you are at 6 million. So I'm sure by the time that market is stabilized, Samburu County will be one of the best counties in terms of carbon trade. I'm very sure of that. So we don't want to, like ile mlikuwa mnarudishana hapo NRT impact or whatever. Sisi tunataka, let's focus on vile hiyo market itakuwa regulated na vile communities watarip maximum benefits. I think that should be the focus of every other policy person here. Ukiwa kwa NGO, ukiwa kwa community-based organization, our focus should be kwa hiyo component ya benefit sharing. And why this summit is very important, na hata imeleta hiyo discussion ya carbon, is because for those who are not registered, the lands are not community the lands are not registered. We will have a challenge of bargaining. For the Samburu communities and other like Kipia communities and other communities that have registered and have their CLMCs in place, you will not have a problem of bargaining. Maybe mjidanganye yo nyinyi wenyewe huko kwa community, but the structure is there to champion your issues as a community. And also, county government. Hii county government is not operating in some space huko. Tuko pamoja. Anything that benefits communities, anything that supports your conservation efforts, county government ya Samburu iko hapo ndani. Na haijai toka hapo. Iko hapo. My friend Lenayara will agree with me that in every financial year, county government of Samburu, ikishirikiana na NRT and other partners, contribute 125 million for conservation fund. Hiyo tunapea tu communities wajimanejie huko. Inatoka kwa budget ya county, inaenda kwa conservancy fund. Conservancies wako na chairman yao na committee yao wana manage hiyo pesa. Just supporting the efforts of organizations kama NRT kwa sababu wameemploy watu wengi, lakini pia county government iko na some chipping kidogo. So with those few remarks, I want to finish and take the mic back to Evelyn. And Evelyn, thank you for your emceeing today. Tumeshukuru sana. Na watu wote karibuni Samburu next time. If you don't have, I don't have any other time to say something. Okay. Sawa.
Thank you, Evelyn. Thank you very much, Waziri, kwa your intervention. It's very impressive to know that the county government actually kuna pesa mnatoa ya kufanya hii kazi ya conservation. Sometimes these things you do and we don't even know that you are doing them. So if you are doing them in silence, we fail to recognize because we don't have no information. So najua mnashangaa natembea na kompyuta ya kufanyia kitu gani, lakini msijali. We are now at the very tail end of our conference or our summit. Tumefikia kwa stage ambayo ni muhimu sana. Baada ya kujadiliana, baada ya kusemezana, baada ya kuchambua mambo tofauti tofauti, tumefikia nafasi ambayo tunajaribu kukusanya kwa pamoja yale mambo ambayo tumejadiliana na yale ambayo tunakubaliana sisi zote kama mwelekeo, kama njia ya kuafikia malengo yetu. Safari ni mrefu na hatujafika kule tunaenda. Kule tunaenda tunataka vision ambayo iko na clarity ya community land, ambayo iko legally recognized through that registration process, iko na hiyo conservancies and environment and ecosystems ambazo ziko in proper shape, ambayo communities wana benefit. Na wana benefit directly in a fair, equitable, just way and so forth. So, hii session tutazungumzia kidogo kuhusu maneno tunaitaga declaration. Tunasiaga kwa mkutano participants wale tumejumuika katika kikao hiki, tunakubaliana kwa kauli moja kwamba tutafanya ABCD, na hii inakusanya maoni yetu sisi wote kwa makubaliano, tukiwa kama wanajamii kutoka jamii mbalimbali ambazo zimewakilishwa hapa, serikali ya county, mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, mashirika ya serikali yaliyowakilishwa hapa, yote kwa pamoja. Ningependa kusema kwamba yale nitasoma hapa huenda ikawa hayajajumlisha vikamilifu mambo ambayo yamejadiliwa saa hizi masaa haya ya mchana na pengine asubuhi, kwa sababu hatujakuwa na muda wa kuprocess kwa kiwango kizuri cha juu kuweza kuhakikisha kwamba yale yamezungumziwa, mambo yote yamezungumziwa, yamepewa nafasi katika hii communique ama hii declaration ya huu mkutano. Hivyo basi, kwa sababu ya limitation hiyo, lakini lazima tuwe na kitu ambacho tunaweza kukubaliana nayo in terms of basic minimum ya ile inafaa kuwa kwa hiyo declaration, na nyinyi mtapata nafasi ya kusema ndio hizi statements zinatuwakilisha, ama ongezea ama punguza, ili tuhakikishe kwamba tumetoka hapa kwa kauli moja. Ndio kama tutatumana hii report na hii statement nje, utasema kama ni mshirika ama mtu ambaye nilishiriki kwa huo mkutano na kubaliana nayo, ama pengine hainiwakilishi kabisa. Na ndio sababu ni muhimu tuweze kujadiliana kwa pamoja. So, huu mkutano uliweza kuorganiziwa na Impact wakishirikiana na County Government ya Samburu na Paran Alliance. Na huu mkutano umeweza kuzungumzia maneno ya jinsia, gender equality, kushirikishwa kwa kina mama, vijana na hata wale ambao ni watu ambao wako na disability ama ulemavu, kushirikishwa katika hali ya maendeleo, sustainable development, na waliweza kuangazia agenda ile ya SDG, Sustainable Development Goals, number 5. Idadi ya watu ambao wamejumuika hapa inakadiriwa kuwa 500 ama zaidi. Impact watapeana the right numbers hapo baadaye, kwa hivyo mtaniruhusu niweze kuendelea. Nitajaribu kuisoma kwa kifupi. So, kwa kiwango kikubwa kulingana na ile theme ya hii summit, tumesema kwamba wamepeana kipaumbele kwa ile jambo la haki za kina mama, kuhakikisha kwamba wamepewa usawa wa kijinsia, usawa kwa upande wa vijana na na wale watu ambao wanaishi na ulemavu, kwa upande wa ardhi, haki za kiuchumi na za kijamii, yote kwa jumla, kwa sababu ardhi ni muhimu kwa mambo haya yote. Jambo lingine la pili ni kwamba tunakubaliana kwamba kuna ile declaration ya United Nations ambayo inatambua haki za jamii za kiasilia, the UN Declaration on the Rights of Indigenous People, ambayo ni muhimu, ambayo inasema kwamba inatambua pia haki za kina mama, inatambua haki za indigenous people ama jamii asilia kwa jumla,
na pamoja na hayo haki za akina mama katika jamii za kiasilia. Maneno ya self determination, culture, language, education, health, empowerment, hii yote inatambulika katika UN Declaration on the Rights of Indigenous People. Kwa hivyo si kwamba tumetoka nje ya muktadha ya what globally by the United Nations ambayo wanatambua. Ni muhimu pia kusema kwamba wakina mama wako na haki kuhusu zile human rights, haki za kibinadamu, na pia haki za kibinadamu inatambua haki za kina mama, vijana na wale ambao ni wana ulemavu. Nasema kwamba kwa hii ripoti, kwa kulingana na mjadala, ni kwamba japo kuna sheria na constitutions ambazo zimeangazia haki za kina mama, vijana na hawa ambao wana ulemavu, bado kwa kiwango kikubwa sana haki zao hazijaweza kutambulika, na bado wanabakia wakiwa vulnerable and marginalized when it comes to their rights. Na pia naongezea kwa kiwango kikubwa kwamba indigenous people pia wako among zile category, around 33% globally wana face extreme poverty according to statistics na data za UN. So hayo ni baadhi ya mambo tu tutaendelea kuyaongezea kwa hiyo communique yetu, lakini ni muhimu kuyataja tu ili tuweze kupata mahali tunaingiza wapi katika mjadala wa kimataifa, lakini pia katika constitution zetu, kwamba sheria ziko lakini bado hali ya ukandamizaji wa kina mama ama kwa hali ya kijinsia unaendelea kufanyika. Tunaongelea pia maneno ya ardhi za kiasilia ambazo tumezungumzia hapa kwa wingi sana, kwamba ni muhimu ziweze kuweza kufanywa usajili, kuzipatia ile haki ya kisheria ili kuweza kupatia kina mama pia haki zao ndani ya hiyo ardhi ambayo tayari iko na inatambulika kisheria. So ningependa kuzungumzia na pengine tukupata nafasi ya kujadiliana kwamba tunapozungumzia hizi mambo tumezungumzia hapa kuhusu haki ya ardhi, kuhakikisha maneno ya conservancy zimefanyika namna gani. Kulikuwa na mkutano mwingine Namibia ambao ulifanyika mwezi wa 10 kama sijakosea. Impact waliweza kuorganize na mashirika mengine wakafanya mkutano mkubwa sana Afrika nzima, ilileta karibu nchi zaidi ya 40 Afrika. Wakazungumzia maneno ya indigenous people na conservation. Na kwa hii communique yetu ama kwa hii declaration ni muhimu kutambua kwamba kuna mambo mengine ambayo ile conference ilifanyika Namibia pia wao walitambua, na inaambatana ama yale walisema yanaambatana moja kwa moja na yale tumekubaliana sisi hapa. Kwa mfano, wanasema encourage the need to acknowledge, respect, recognize and support rights and identity of customary governance authorities and resource holders, including women, youth, vulnerable people in the system and customary laws that use certain resources to promote legitimacy, transparency and accountability in decision making. Hiyo inaongea squarely kwa hii discussion tumekuwa tukiongea naye maneno ya carbon and conservation and other resources. Bila transparency, accountability and ensuring that hizi jamii ama hizi groups zimehusishwa moja kwa moja, itakuwa ni vigumu kidogo kupata maendeleo. Wakasema pia lazima kuwe na ile research. Kuna mtu alizungumzia research, I think mama fulani ameketi pale, alisema maneno ya research tuache kukimbilia bila kufanya research. Kule in Namibia walisema conduct indigenous people centered research to inform new and ongoing biodiversity conservation program. Ndio hiyo pia tumezungumzia hapa. Baadhi ya hayo na mengine mengi ambayo wameyataja tutayajumuisha ambayo yameambatana na mjadala tumekuwa nao hapa. So tunasema kwamba haya yote ni muhimu, lakini lazima tujikumbushe kwamba lazima tufanye kazi kulingana na sheria za nchi. Na sheria za nchi, kuna Constitution of Kenya, kuna sheria zingine ambazo zimepitishwa za kimsingi ambazo zinaangazia haki za kina mama, vijana na watu walemavu. Lakini pia kuna zile regional commitments and global commitments, kwamba serikali imeshajitolea na ikaratibisha sheria za Afrika ama sheria za jumla za dunia kuhusu haki za kina mama, vijana na wale walemavu, kuhusu haki za ardhi. Kwa mfano, kuna ile wanaita nini ile SIDO ambayo inaangalia kwamba discrimination ama ubaguzi wa aina yoyote usifanyike. Kuna ile wanaita Beijing Declaration ya 1995, United Nations Declaration of Indigenous People ambayo nimezungumzia, Protocol for African Charter on Human and People's Rights. Kuna ile Malabo Declaration ambayo wanafuatilia pia inahusiana na rights ambayo ni ya Afrika, na baadhi ya zingine ambaye serikali yetu kuu
imeshajicommit, imejitolea na ikasema sisi tutafuatilia hii sheria kuhakikisha kwamba tumechunga na tumehakikisha sheria zimefanyika. So tunajaribu kusema kwamba hii yote tunazungumzia, tunapenda pia kuheshimu sheria na kwamba haya yote hayako nje ya sheria, na tunakumbushana hapa kwamba sheria zetu zinatuambia hivi, na kama serikali yetu ya Kenya nayo imejikita ama imeweka mizizi yake katika sheria za kimataifa kuhusu haki za kibinadamu, haki za akina mama, vijana na watu walemavu kuhusu maneno ya ardhi. Nikiendelea kidogo, tunasema basi lakini tunahuzunika ama tunatatizika na tunachukulia kwa uzito mkubwa kwamba kama jamii za wafugaji ama wale jamii za kiasilia bado kuna hali ya, yani kuna ile struggle, watu bado kuna zile hali ya kung'ang'ana na kutaka kuweza kujitambulisha kisheria kupitia hiyo registration ya community land ili wapate haki zao za ardhi, maeneo yao ya wanapoishi na rasilimali zingine ambazo ni muhimu. Hii inaelezea zile challenges ambayo communities tayari wanapitia bado kwa registration process, na wale wako na disputes na mambo mengine. So despite the fact tuko na hizo law, bado hiyo struggle to secure land recognition or legal recognition over their land rights, territories and waters and every other natural resources, there is a problem. We are also concerned that despite progressive policies, hizo sheria zilizopo na nini, bado akina mama, vijana wanaendelea kupata shida na bado wana vikwazo mbalimbali ambavyo vinawanyima kupata haki zao za ardhi. Kwa mfano upande wa mila na desturi, kwa upande wa kukosa maelezo ambayo ingewasaidia pia kuweza kujiendeleza ama kuhakikisha kwamba wamepata haki zao. Tunasema kwamba ni muhimu kwamba kutambua na we are concerned kama group kwamba the process and lack of commitment by national and sub-national governments in facilitating documentation and registration of indigenous people's land and in resolving disputes. Kuna disputes bado zimelala kwa serikali. Kuna maneno ya registration, kuna county hazijaset pesa yoyote kusaidia jamii kuregister. Hiyo yote tumekusanya kwa hii mkutano. Naona county government wameniangalia, lakini hiyo ni ukweli. Nyinyi mmejaribu, mmeset pesa yenu. Kwa hivyo hii tunapeana ni kwa ujumla, hatuja target county yoyote. Lakini tunajua kwamba tuna changamoto na hayo ndio nyinyi mlisema. Kama nimeandika tofauti, please mtasema tu, we madam hiyo ya kwako ulisikia, atuhusiki hapo. Wacha niendelee kusonga mbele. Tunasema kwamba failure by government and private investors to embrace and enforce implementation of the free, prior and informed consent. Free, prior and informed consent ni kwamba kama mwanajamii una haki ya mtu kuja kukuuliza, ule investor ama ule anataka kuja kufanya biashara ama kufanya investment kwa community yako, upeane ile ruhusa na kukubali kwamba umekubali kushiriki katika huo mradi. Lakini tunaona bado kuna hiyo hali ya polepole, yani wameshindwa ama pengine hakujatiliwa mkazo kwa kiwango cha kutosha, na ndio sababu tunakuta hizo issues tumekuwa tukidiscuss hapa madakika ya mwisho kabla ya kipindi hiki. Tunasema kwamba climate change, hiyo mabadiliko ya utandawazi ama mabadiliko ya kidunia, hiyo tunaona ya climate change inaendelea kufanya degradation of our land. So if you're talking about conservation, livelihoods and so forth, kuna hiyo impact ambayo inaingia pale. Tumesema pia hakuna ile data and statistics ambayo iko disaggregated on matters gender. So even if you are to do development ama mlikuwa mpate project kama ya World Bank ya kuaddress ama kusupport hizo communities, iko wapi data ya kuonyesha nani yako wapi, ambayo iko disaggregated by sex, meaning there are women, there are men, there are youths, female and male, there are persons with disability and even children. Mko nayo? Hakuna. Na kama iko pengine kwa wachache na wengine hakuna. Hivyo tunamaanisha nini? Kama jamii tunajitolea kufanya nini? Hii ndio sehemu ya muhimu sana. One, stand up to defend our land rights. Na natumia the word our kumaanisha wale wote wako hapa, and natural resources through rightful structures of government, regional and international instruments. Nilisema lazima tuweke kulingana na sheria. We must fit within the law. Na lazima tutatumia hizo sheria kuhakikisha kwamba tumefuatilia haki na usawa kuhusu maneno ya ardhi. Number 2, promote, secure, protect land and natural resources for indigenous women, youth and persons with disability towards their social and economic opportunities ambazo ni muhimu, na also for political empowerment. Tulisema land sio pengine kupata mahali pa kujenga tu, lakini it has also an economic ramification when it comes to such rights.
Tunasema pia tunajicommit kupursue justice and restitution of land lost through historical and current injustices. And current injustices tumesikia wale wanasema saa hii wengine wanaendelea kuingia kwao. Wametumana pengine wapate dispute resolution, bado hawajasaidika, na kuna zile za miaka na mikaka ya wengine walifurushwa ama pengine ilikaviwa ikafanywa nini. Hizo historical injustices ni muhimu ku address. Document and disseminate indigenous knowledge to inform ama ku advance issues of national, regional and the global discourse on gender equality, sustainable livelihood and conservation. As much as tunaongea maneno ya conservation kwa context ya indigenous people ni tofauti sana na mahali ambako hakuna indigenous communities. So lazima tukubali kwamba lazima tu document what is the indigenous knowledge ambayo inafanya hizi conservancies ziendelee kukua na zikue kwa ubora huo, na iweze kuwa documented for purposes of informing means of livelihood, how are women involved in those conservancies and presented with those opportunities. Hiyo pia ni jambo la muhimu limejitokeza. Proactively conserve, protect and restore our land and natural resources ni muhimu, either through those conservancies, other degraded ecosystems ambazo zinahitaji kufanyiwa degradation. Hiyo ni commitment ya sisi ambao tumeparticipate hapa. Sio mwingine atakuja kuwatufanyia, ni wale tumekuwa hapa. Undertake integrated land use planning. Tulipokuwa tunazungumza jana, I think is the Ministry of Land representative alisema integrated land use planning ni muhimu, iweze kufanya zile zoning ya areas ambazo zina matumizi tofauti tofauti. Ndio tuweze kuwa na mpangilio ya ile ardhi inatumika vipi for sustainable development. Without that will be a problem. As we do that, we call on governments to harmonize, review and develop gender and equitable policies that ambayo ita strengthen legal recognition of indigenous people's land na rights of women to land and territories. Pia tunasema policies to secure equal rights and ownership ya hawa women, youth and persons living with disability. Adequate financial resources. Tayari kuna county wanatoa resources, kuna wale hawaja commit resources zozote towards this. Our gender CEC was here. I believe pengine yeye ako na example labda ya resources, na kama hana tunatuma wenzake hapa kutoka county government ya Samburu. Vile mmeallocate pesa ya kufanya conservation ya gender, pia inahitaji ka budget yake mzuri to ensure that there is a proper mainstreaming and the implementation of the policy ambaye mko nayo to support this effort ya kusecure rights to land and other natural resources. Tunasema pia itakuwa mzuri kuenforce the fair, equitable and meaningful compensation and benefit sharing. Hiyo maneno ya conservancy, benefit sharing, compensation, as we said, ensure there is FPIC, free, prior and informed consent, as these other aspects apply. Historical injustices nimezungumzia, gender responsive alternative justice system or alternative dispute resolution. Tumezungumzia maneno ya dispute resolution. Kwenda kotini mara mingi inachukua muda mrefu. Mwingine anangojea wengine wasonge, wakikaribia mwisho anaonekana na yeye na court order yake kwamba wazuie ile process kukamilika. Ingewezekana watu washauriane na wazee wa kijamii wako na ile wisdom, mlipewa hiyo hekima ya kujadiliana. Hiyo alternative dispute resolution, serikali imesaidia kuweka zile hizo courts kule karibu na mashinani katika, I think they are targeting to go maybe every county. Tutumie hizo court kusuluhisha shida zetu. Na mahali tayari mna anticipate kutakuwa na conflict, msingoje mpaka watu wapigane ndio muamuke. Wale ambao mmeona tayari dalili sio mzuri, mtumie hiyo advantage ya kwenda kwa alternative dispute resolution. Muende kotini wakati saa ile imeshindikana kabisa na mmeshindwa kuexplore any other way of doing that. Participatory inclusive gender, equitable, gender responsive, environmental and social impact assessment. Hiyo ilisungumziwa hapa. Without that, hamwezi fanya investment ambayo iko responsive. Hamwezi jua ni shida gani inaweza tokezea kwa kijamii ama kwa mazingira kama those assessments hazitafanyika. But they must also be disseminated. I know sometimes they are done, but they are kept under lock and key somewhere and nobody really bothers. Kama ziko community labda mtu aje aulize na ile ilikuwaga waambiwe sasa waje tukuangalilie mahali iliwekwa, but there are no mechanism to ensure that that is disseminated. Last but not least, respect, uphold the rule of law and international commitments that protects the rights of indigenous people, including wamama, vijana, persons living with disability and all members of the community. Hatukuzungumzia sana maneno ya ile decision ya COP27 ya maneno ya financial losses and damage ambaye ni muhimu. Na ndio nimesema maneno za climate change, hata tukitaka carbon credit, pesa ya carbon, lazima tujiulize, je,
wakati tunapata shida ya kiangazi, tuna uwezo wa kuamka, for example, to pursue resources kama hizi. Hapa tutasema hapana, sisi tuko na investors, kwa hivyo hatuwezi fuatilia. So these are the dynamics ambayo unajiuliza, je, unapewa wewe ukunywe yale maji wakati wengine wanachafua kule juu, wewe upewe kule chini, ama unaweza waambia tupatieni maji tukunywe kule, lakini mpunguze hii uchafu mnaweka huku juu, so that as we drink the water downstream is also clean, safe and secure for everybody to use wakati hao wanafanya pia kazi yao. So those are the elements ambazo tumeweza kucapture. They may not be 100%. We will have our rapporteurs wako na notes ziko pale. Kuna zingine nimeandika lakini hatujaweza kuprocess, but that is what we are calling our declaration from Community Land Summit 2023. Asante. So, by show of hands, kwa kuinua mkono, je, unakubaliana kwamba haya mambo yameandikwa hapa kwa kiwango kikubwa, subject to addition, kwamba kuna yale yataongezewa kulingana na hizi mjadala za mwisho? Kwa sababu hii ni process imefanyika ya yale ambayo tulipata jana na kidogo ya leo. So swali ni kwamba je, tunakubaliana kwa kiwango kikubwa? Okay. Pewa mic. Ndio hii. We normally go that. Asante sana. Naomba kusema kitu moja tu muongezee hapo. Kwa sababu katika hii declaration, najua kitu inaitwa declaration. Kama umekuwa na ufeel ya kwamba kweli hata wewe umetajwa hapo, itakuwa ya kwamba sina kitu ya kwenda kusema nyumbani. Naomba tu kitu kimoja. Hebu muongeze kwa hiyo declaration, kwa sababu muliweka categories ya watu wale wamekungamana hapa, including women, youth, people with disabilities. Naomba muongeze ethnic minorities pia walikuwa kwa hii. You know, ethnic minorities are kind of disability, by the way. Kwa hivyo ninaomba tu muinclude sisi hapo. Asante. Point well taken. Any addition? Hiyo point ni muhimu sana. Thank you so much kwa hiyo point tumeichukua, tutaiongezea. Nyingine? Naona wameanza kutuma notes, wacha tuangalie. Cultural and climate change impact assessment be done by any investors. Environment impact assessment issue enough in the pastoralist land. Emphasize needed. I think this point is already raised in the document. Tutajaribu kuiemphasize, but kile tunakubaliana kwamba ni lazima ifanyike. Na ni kwa all projects, ile ya investors pekee, hata ya serikali ikikuja wanafanyaga hii impact assessment. So lazima mdemand kwamba ifanyike na wapatie report kwa lugha unayoelewa, ile ufafanuzi. So nataka kile ambacho unaona hakijakuwa captured ama ungependa na sababu tusifungue maswali upya, tafadhali wewe niambie tu point yako, nataka addition. Can someone pass over the mic? I want an addition. Yes. On the issue of the carbon. Maybe the county governments should look away on regulating the agents. Please speak up a bit. I mean, the county governments, every county government should look away of regulating carbon's agents. Because you see, like now, as the CC has said, the oxygen has been here and it has stayed for over more than 2 years. There is no response, and he has taken the titles of most of group ranches. So therefore, each county government who are represented here should look for a way on regulating anybody or agents who try to come and do business with the communities. Thank you. Point well taken. My sister, in relation to that, yes. I hope the issue of carbon was totally summed up by our colleague, our beloved CC Lance. That's the best, and that's how you capture, the way he said it. Would you want to? CC amesema. I can't remember it all, lakini issue of the carbon, it's good you capture the way ndugu yangu amesema ya Lance. Okay. That will have been perfect. Thank you. Sawa, kwa hivyo ulisikia umewakilishwa vikamilifu? Kabisa. Sawa, nashukuru. So, vile nimesema, pengine hii document itakuwa shared na ikiwa imeongeza na kuweka lugha ikiwa sawa vizuri kama a declaration. So kwa kiwango kikubwa, na natumia the word kiwango kikubwa because it's not 100%, it's subject to revision, okay?
improvement hapa na pale kuongeza hizi points zimetoka kwa floor, plus addition following the inputs that we received over the afternoon session. So, by show of hands, may those who are supporting this communique say aye. May those of the contrary opinion say nay. The ayes have it. So thank you very much. Ngoja kidogo naomba. Oh. Sorry. Usiturudishe lakini kwa decision. Sirudi nyuma, nataka Okay. tu muongezee hapo. Okay. Kwa majina Monica Yator, nafanya na shirika inaitwa Indigenous Women and Girls Initiative. Ninataka ama naomba kama tunaweza kuwa na FPIC guidelines kwa kila county, kwa sababu there is a lot of investment that is going on in Baringo. Currently we are line na GDC going on, na tujui itaenda kiwango gani. Maybe we will have more communities being displaced. Tungetaka kukuwa na guideline per county, especially in these IP regions. Naomba tafadhali mweke hapo. Point taken. So, kwa hayo nimesema asanteni sana. Sitachukua swali lingine kwa heshima ya muda na kwa heshima ya kila mmoja amekaa kwa muda mrefu. Lakini nasemeni asante sana kwa muda wenu. Nataka kurudisha program kwa our MC, my colleague, aweze kuchukulia for the closing part. Nasemeni asante. Tafadhali mnisamehe kwa wale sijawapatia muda. Wote tumeshirikiana. We have a product. Thank you very much. Thank you very much. Tushangilie Madam Evelyn tafadhali kwa makofi mazuri. Asante sana Evelyn kwa wakati wako na pia kwa muda mzuri ambao umetuongoza hapo. Sasa wananchi watukufu, tunafika tamati. Yangu yatakuwa machache sana. Ya kwanza ni kupeana the closing remarks by only 3 people. Baringo, Samburu and Isiolo. Joanna Karoto, 1 minute. Payo and Mohamed Ali. Please be on the floor. Dakika moja. Baada ya hapo, mtapata the vote of thanks and the remarks by the National NLC Vice Chair, who is already with us here to give final remarks. Tafadhali hawa, haraka. Wote watatu wangekuwa hapa. Tutakuwa na launching pia ya wimbo wa peace. Dakika moja mzee, hakuna mambo mingi. Asante sana, asante. Kwangu mimi ni Johanna Karato, natoka Baringo County, community ya Eldoret. Mimi ni opinion leader. Nashukuru sana kwa hii workshop. Hii workshop ni mzuri kabisa, na naomba wale anaendelea kupeleka hii workshop muendelee namna hiyo, na sunguke kaunti sote, Baringo, kila mahali. Hasa hii ni elimu kubwa kuhusu shamba. Kwa hivyo tunashukuru sana. Nasema asante. Nilipendezwa na waimbaji ya area hii Samburu. Niliona sisi bado iko nyuma kwa utamaduni. Hai nitaita siku moja huko kwa harusi ya kijana yangu. Alafu aimbie huko. Kwa hiyo nashukuru sana. Nasema asante. Kila mtu ameongea. Huyu mzee ya rika yangu Liona aliongea mzuri sana. Asante sana. Mungu awabariki na uendelee namna hiyo. Nilikuwa hapa zamani sana 1973 wakati wa Moi. Mimi nilikuwa kansela kwa term 3 KANU, lakini wakati mwingine ilitungwa na tukaenda kupumzika nyumbani. Kwa hiyo nilitembea area hii mpaka huko chini, kila mahali, mpaka mahali ilifungwa Kenyatta huko. Kwa hiyo asante kwa hii watu. Mimi naona hii workshop nzuri kabisa. Makofi kwa kila mtu. Asante sana, asante. Nashukuru sana, asante. Asante sana mzee. Tumpigie mzee makofi kwa kutii wakati. Longonyo. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Payo Longonyo kutoka Lolmolok hapa Samburu. Mimi kwa leo nimeweza kufurahi na hata jana. Nasema asante sana kwa serikali ya Samburu. Amekuwa mkarimu, amekuwa sasa kufanya jambo kama hili katika dunia mzima. Nimeona watu wa Tanzania, watu wa DRC Congo, watu kutoka sehemu mbalimbali ya dunia. Asante sana. Asante sana shirika la Impact ambayo imeandaa kikao hiki. Sasa jambo hili la ambayo tuko leo Land Summit sijawahi kuhudhuria, lakini vile tumesikia hakika
hali ya mshanga ndio tunabeba sisi yote. Tutunze, tushike, tushikamane kama jamii yote ya Kenya kwa mambo ya land. Tunataka kila mtu aregister land. Asante sana, Mungu awabariki. Jambo hili limepangwa na Mungu, sio mtu binafsi. Hakika Mungu yuko pamoja nasi. Asante sana. Asante sana mzee Longonyo, asante sana. Those are indigenous people. Pole pole. Kama ishirika. Ya pole sana, nilisahau maneno moja. Mimi nilikuja na watu wengine na ushirika naitwa Heyen. Na hiyo nasimama director yetu. Kwa hiyo alileta mimi pande hii. Tunashukuru sana. Yeye amejaribu kabisa. Anapigania wakina mama. Asante sana. Tuwapigia wase indigenous wa mwisho. Hamjambo. Habari zenu? Kwa majina ninaitwa Mohamed Ali Mudale kutoka kaunti ya Isiolo. Kwanza nachukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye aliweza kutuunganisha hapa siku ya leo. Ya pili, nashukuru wale walikuwa wamefadhili kikao hii kuweza kujumuisha wafugaji wote katika nchi pamoja na kualika nchi zingine majirani zetu kama Tanzania, Uganda, Zaire, Kongo, kule Ethiopia pia. Kwa hakika tumejifunza mambo mingi sana, mambo ambayo hatukuweza kujua hapo awali. Mimi kama jamii kutoka Isiolo nilifikiria ya kwamba ni sisi peke yetu watu wa Isiolo tuko na shida kuhusu mambo ya ardhi, registration ya ardhi. Lakini nimekuja kujua na kusoma ya kwamba karibu counties zote nyingi wako na shida aina moja. Yangu ni kuomba tu ya kwamba sisi kama jamii ya wafugaji tuweze kuungana, tuwe kitu kimoja ili tuweze kuendelea mbele. Tushikane pamoja na wafadhili ambao wamefadhili hizi kikao, tuwe tunashirikiana tuweze kuendelea mbele. Mimi nashukuru wote waliokuwa wamekuja kwa hii kikao. Tunasema asanteni sana, mkirudi Mungu awabariki. Asanteni sana. Asante sana. Tushangilie hawa wazee kwa muda ambao wamechukua na tunasema asante sana. Niite sasa photo of thanks wa kwanza kutoka Paran, Mohamed Dida. Tafadhali make your way to the main dais. Mohamed Dida, haraka sana. Impact, Luija Lesuda, make your way to the main dais. Na baada tu ya hapo nitaita the vice chair for National Lands Commission. Baada ya hapo niite our 3 CCs who will make the photo of thanks on the behalf of the government of Samburu. Please, Mohamed Dida, have your mic. Asante. Delegates waheshimiwa, amjambo. Kwa majina mimi naitwa Mohamed Dida, nafanya na shirika inaitwa ISID, Indigenous Strategy and Institution for Development. Nafanya kazi na Paran pia. Mimi ni member wa Advisory Council. Na Paran inajumuisha NGOs na kikundi mingi ambao wanawakilisha jamii tofauti tofauti. So kwa hivyo Paran sisi sote tuko hapo. Na ningependa sijapata nafasi, kazi yangu ni kutoa vote of thanks, lakini wacha niseme machache. Ndio, hii summit ni ya community. Si hivyo? Ndio sababu sisi sote kama delegates hapa, wengi wetu tunatoka community. Na ile call to action pia ni yetu pia. Na ni vizuri pia hiyo call to action inataka kazi. Na tukiwa tumekubali hiyo call of action ni yetu, lazima kila mtu ashughulikie. Pengine kwa kuinua mkono, ningependa kupata hakikisho kutoka kwenu hiyo call for action kila mtu ataishughulikia. Kama community, kama representative ya jamii yako. Sasa yangu ni shukrani, na ningependa kutoa shukrani sana sana kwa community, kwa sababu mungeweza kujiwakilisha vilivyo. Hii swala ya ardhi ni swala nzito, lakini tukiongeza haki ya kina mama
na vijana inakuwa nzito zaidi, kwa sababu kila mtu aangalii haki ya vijana na wakina mama. Na vile tumejadiliana na tumeweza kuwa na call to action, hii kikao imeweza kufana zaidi. Kwa hivyo, kwa community kujishughulisha vilivyo na kujiwakilisha na kuwakilisha wale ambao wako hapa, ningependa kuwatoa shukrani zangu kwa niaba ya Paran na kwa niaba ya Impact pia ambao wameweza kutuleta pamoja. Shukrani mingi zaidi kwa community na pia kwa Paran members kwa kusaidia katika kujishughulisha na kuweza kuleta hii community members pamoja, kwa sababu waliweza kuita delegates ambao wanafaa kwa hii kikao. Tena ile shukrani kubwa zaidi ni kwa County Government of Samburu. Nasema hivyo kwa sababu Samburu County Government wameweza kujiwakilisha vilivyo kuliko hata kaunti yangu ya Marsabit. Na tena tumeweza kupata lessons mingi kwao, kwa sababu wameweza kusajili community wengi zaidi. Na kwa wale ambao wameweza kusajili ardhi yao, ujue iko jirani yako ambao ni community pia. Na hii kazi tukifaulu sote pamoja ndio utakuwa kufaulu vizuri. Na ujue wale wako neighbor yako wakuwe kaunti wengine au ni kaunti ya Samburu pia wanafaa kupata hiyo haki na muweze kwa saidia vilivyo. Na ningependa kushukuru wale panelists wote, the MCA ambaye ameweza kutushughulikia vizuri, na session facilitators pia, na partners na donor community wote kwa ujumla. Asanteni, mkirudi nyumbani muende salama. Asanti sana Mohamed Dida. Sasa nipate Luija Lesuda ambaye atapeana vote of thanks kwa ufupi kwa niaba ya Impact. Karibu sana. Habari ya jioni. Kwa majina mimi naitwa Luija Lesuda, natoka shirika la Impact kama board member. Yangu ni mfupi sana kwa sababu mengi imeongelewa. Ningekuwa napenda tu kuwashukuru nyinyi wote ambao mmefika kwa niaba ya Impact. Nawashukuru sana Samburu County kwa kutuhost hapa. Pia ningependa kushukuru National Government ya Samburu kwa sababu mmewakilishwa pia hapa, na makantri zingine ambayo umefika kama DRC Congo, umetoka mbali ukuja make sure umefika hapa kusikia mambo ya ardhi. Tanzania, marafiki zetu kutoka Tanzania, Uganda, Ethiopia, pia kaunti zetu za Kenya. Na washukuru nyinyi wote kwa sababu kama sio nyinyi hii fungamano yetu ingekuwa imefaulu. Kwa sababu yenu ndio sisi tuko hapa. Tuko hapa kama Impact kuwasaidia mahali tutaweza. Tutaenda na nyinyi, tutashika nyinyi mikono ambaye watu ambao wanataka kusaidiwa kuregister ardhi, kwa sababu sisi tumefaulu kuregister ardhi Laikipia na Samburu pia. Kwa hivyo tuko tayari kuwasaidia mahali tutafika, na mkienda kwenu msigive up, muendelee kung'ang'ana kuregister land. Hata watu wa Isiolo mahali mimi nimetoka tutang'ang'ana mahali tutafaulu polepole kila kitu itaendelea. Bora ukuwe na nia. Kuwa na nia tutafaulu sisi wote. Na mkirudi makwenu mchukue salamu zetu, mwambie Impact anawapenda. Asanteni na Mungu awabariki. Asanti sana kwa sababu ya vote of thanks. Sasa kwa heshima nimlete the National Lands Commission Vice Chairperson Mheshimiwa Msoma Chambold. Kwa unyenyekevu yako umekuwa na sisi tangu, tupigie Mheshimiwa makofi. Amekuwa na sisi tangu, just to make a word of vote of thanks as I bring in the 3 CCs for the Samburu County Government to give their vote of thanks. Karibu Mheshimiwa. Okay, thank you very much. I can see most people have already left, so I will not be long. I just want to appreciate everybody, all protocols observed. Everyone here has made a very good contribution. Everybody here has been able to learn from each other.
Even outside when we are talking, I was able to meet a lot of people. And I thank the organizers for this event. I thank Evelyn and all the other moderators for a very good job. Just 2 or 3 comments, very quick ones. Number one, we have talked about a very good community and all the wonderful things we are going to do. But what is the engine behind implementation? When I talk to the lawyers, they say they are the engine. When I talk to HR, they say they are the engine, and the people are the engine. But I think the engine is money, isn't it? Do we agree? What makes this possible is money. And of course, we have limited resources, but it is a question of prioritization. So we had a very good example from CEC lands, where in Samburu, only a fully circumcised man could own land. I don't know which one is fully circumcised. I think that is a very deep cultural insight. But I would urge the county, and I really want to thank you. You are doing a good job. Because out of the 14% of what is registered of community land, you have 22. I've gone to most counties where nothing is happening, but you are doing a good job. I've gone to counties where the county believes they should have one title for the whole county. There are very many scenarios, so you're doing a very good job. You have advanced from that, and you have women who are also taking part. But now I would urge you to go a step further and to look at how you can prioritize whatever little money you receive and put it in planning. Because when I listened to your panel, Mheshimiwa, running from what you were talking about all the way to the investors. And when I say investors, our investors are not out there. And I'm so happy you have taken the lead. We had from the tourism community, the women who have set aside 40 acres of land and they are doing something with it. Those are our investors. Our investors are the women. Our investors are the youth. The SMAs and the hustlers we are talking about are here among us. Let's not look anywhere else. Those are our investors. Now, with that in mind, Mheshimiwa, I would urge you and all the others who are here representing county governments, if you can prioritize land use planning, count spatial plans, and to implement this, because that's a default function, is fully your function, then it can be very clear which land is for settlement, which land is for farming, and which land is for investment. The other thing I want to urge you is this. We are talking about economy. In Kenya for a long time, we have been complaining and lamenting and talking about how land is emotive. But I like us to change that narrative. Let's start focusing on land as a source of wealth. Let's start looking at land as an access. I've worked in countries where they don't just talk about possession rights, they talk about access rights. I don't know whether you know, in Uganda, they have an act, the Land Act recognizes what they don't call them squatters. The people who squat on land, they call them people with sitting rights. They use the land, but they have access to the land, but the land belongs to somebody else. Now, let's start thinking of it that way. Now, if you have chunks of land, let's say you have your own private land, you have 100 acres, and you are not using it. Is it of any benefit for revenue for that county? Is it of any benefit for you? Is it of any benefit to the community? I don't think it is. Now, when we are talking about land use planning, we are talking about land which can be set aside for investment with deliberate effort of the county. And this land can be an investment which can be given to a women organization. It can be given to youth who want to do something, and they can be facilitated and supported. I was talking to the Minister of Trade. They have already set aside land for investment.
They are already looking at what they can do with that land, with the resources in this county, and it is doable and it is possible. Lastly, I want to encourage the use of alternative dispute resolution. I know in every county you already have systems in place, and I also already talked about that, how we can have these initiatives and referral systems with the county, and we can have these referral systems with the court, because the court is really advocating for this. It is less costly, it fast tracks the cases, and it is more restorative. Now, with those few words, I'm being told time is up. I just want to thank everybody who has participated, and I want you to go home remembering this. Even if you forget anything else, just remember this. The sovereignty of what we have, the power we have in our constitution belongs to us, the members of the community, each one of us, and we have a responsibility, and we can do something wherever we are. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much for those closing. Let me have now the last, our three CCs. Please make your way to the main podium. Just say a word, the three of you. Just a word of thank the three CCs who are here. Tuwashangilie tafadhali wanapokuja. Alafu wale ambao wako na launching ya ngoma mkuwe tayari. Shangilie waziri wetu wa ardhi, waziri wetu wa elimu na waziri wetu wa tourism. Karibu sana. Nianze na waziri wa elimu. Dakika moja, Mheshimiwa Makegela. Dakika moja tu. Mabibi na mabwana, hamjambo. Vile mmesikia, jina langu ni Mark Egelan na ninashukuru sana kwa hii Land Summit ambayo tumekuwa nayo, na ninafurahi sana kuona kwamba watu wetu wamehusika. Jambo ambalo ningependa tu kusema kwamba wale mashirika yote wanashughulika na mambo ya land, tafadhali muhakikisha kwamba community involvement in decision making, everything that concerns land, wako involved, kwa sababu hata hii suspicion ambayo watu wanaona kwamba land inachukuliwa is because of from the useful manner, then tutakuwa na wakati muhimu rahisi sana pia kila pahali, na pia watu wetu tusikuwe suspicious kwa kila jambo. Tukiona shirika linakuja tunaanza kuwa suspicious, wanataka kuchukua land yetu. Nafikiri ni mzuri sana kuwasikia ili tuweze kuafikiana, tuone kwamba tumeweza kufika pahali ambayo tuna benefit wote. Kwa hivyo mimi nashukuru sana Impact na mashirika mengine ambayo wameorganize hii, na tunaomba kwamba hata tuende hata mpaka to the smallest unit in the county. Asanteni sana. Asante sana waziri wetu wa elimu, tourism, Rafael, kwa ufupi. Asante sana MC, and mimi nikusema tu, nimeambiwa niseme thanks, vote of thanks, and I think it will be very brief. One, we are very grateful to the organizers of this event. That is my brother Ole Kaunga, the Impact, the team from Paran. We are very grateful. I did see a number of other stakeholders here in the hall who have been doing very good job in our communities. Sister yangu hapa Silvana Lesuda, tunasema asanti. I'm sure you must have played a role in this. Watu wa NRT, I know you work very closely with the communities. Hata ingawa mmekuja hapa kama participants, but we also say we are very grateful. And many other partners whom I have had today for the first time, and more so the group that call themselves, my brother here from, what was the name of the company? I mean the CBO? NGO. Clock, yes. I'm hearing Clock for the first time, and what I've heard, I'm really very impressed.
And I'm sure these are the groups that we will be able to, as county governments, we will be engaging some of these partners so that our people get full benefit matters land. I will also want to say, if you look critically in what's happening today, not in this country but in the world, every person is focusing in the north. Sijui kama mnajua hivyo. Every partner or every investor will want to invest in this side of the world. Why? And they say our counties, ASAL counties, we own 3/4 of this country. It is unfortunate that we are getting to be recognized 60 years down the line after our independence. So bila kurudia ile mambo tumesema na nimesema asubuhi na bado nitasema, ile shida yote tuko nayo kama ASAL counties ama pastoral communities ni kwa sababu of what happened those many years. Na nimesema we should not sit and cry anymore. We have our counties, we have our great mind, the people who are running these organizations are the children of this land. So it is time we need to rise up, show our people the way and lead the way. So tumesema asanteni sana, karibuni Samburu County, mjisikie muko nyumbani, mukirudi nyumbani mpeleke salamu zetu back to your mother counties. Wale wenzetu kutoka Tanzania tumesema mnakaribishwa na tumesema asante sana kwa kuja kwenu. Wenzetu kutoka Uganda tunasema asanti. Our brothers from Ethiopia and our sisters from Ethiopia, we are very grateful for you coming. Our new baby in the block, DRC, in East Africa community, tunawakaribisha county ya Samburu. And as I've said today morning, if you have time, please explore the county. Kwa haya machache, tumesema asanti na Mungu awabariki. Asante sana waziri. Nipate sasa waziri wa ardhi ili aweze kupeana vote of thanks. Okay. Habari za jioni. Naona mmekuwa very tired and I won't take much of your time. Na pia sitaki kurudia kitu imesemekana hapa. Whatever was said by my colleagues. Let me just take this opportunity to thank my brother Olekaunga, who is the lead person in Impact Kenya and Paran Alliance, FAO, and other partners who are here. I want to really thank you for giving us this chance to host the third land summit, community land summit, as the county government of Samburu. And I hope kila mtu amefurahia kukuja Samburu. Umefurahia? Hebu mnionyeshe kwa by show of hand. Asante sana. Na I also hope mlifurahia kuingia huko. Unajua hii ya seminar iko sawa. Na huko ground ilikuwa aje? Ilikuwa sawa? Thank you. Kama ground ilikuwa sawa ni sawa. I appreciate all of you for coming to the third community land summit. And for brothers from other counties, Isiolo, Masabit, like Kipia, and other Kenyan counties like Baringo, and brothers from out of Kenya, DRC, Congo, Burundi, Uganda, Ethiopia, Tanzania. Karibuni sana Kenya, na karibuni sana Samburu County. It's like a small part of a remote part of Kenya. So kama umetoka DRC ama Tanzania ama Ethiopia, umekuja kwanza Nairobi, then you made your way to Maralal, the headquarters of Samburu County, umefanya kazi mzuri sana. Na mimi nashukuru nafasi hii kusema asanteni sana kwa kuja. Yangu ya mwisho, tomorrow is our traveling day back to our homes. When you wanaenda Tanzania, Ethiopia, other counties, on behalf of the county government of Samburu, I wish you safe travel. And manyumbani, mtakuta baraka. Sawa? Nimemalizia hapo. Na kwa Paran. Paran is a very unique Samburu name.
Na mimi lazima niseme hivyo. Paran kwa Samburu sema nimepoteza ng'ombe yote kwa kiangazi. Na wewe na lekaunga umebaki na kidogo. Mimi naenda kwake Paran. Anipatia ng'ombe moja. So as you go back to Nanyuki, and I know you have so many partners here in Samburu, Alliance members, muende Paran, muende muombe huko, mkijua tuko njiani pia sisi kuja kuomba. Sawa? Na kwa hayo machache, nawashukuru sana, and may God bless you. Thank you. Thank you very much, Ziri. May I now request the three of you to be standing here. Just the three of you to be standing here. The CC for Raphael, please. Now the CC for lands will declare the summit officially closed. Okay. Acha niseme tena kwa niaba ya Samburu County Government, the host of this event. Na hii jamaa alisema yeye ni mzungu. Huyu. Mugiona mimi na yeye nani ndio? Anyway, I want to declare this third Community Land Summit 2023 officially closed. Thank you very much, Waziri. Thank you very much, Waziri. You can now be seated. As I bring in the launch of the song, please walk out of my main dais, Waziri. Let me now bring in the launch of the new song. Tafadhali tusiane mpaka tu-launch hii song ya amani, iko song ya amani. Na tafadhali mngekuwa mmeniwekea hiyo kwanza ya nare na haraka sana. Kwa dakika 5 we are doing a launching of the song for peace. And all of us, let's be upstanding as we do the launch and sing together. Nare na the curtain raiser. Let me have the curtain raiser as we bring the main song. Mungekuwa hapa. Turubini sasa wote tunafanya wimbo wa amani sasa sisi wote. We are doing a launch. We are doing a launching for the peace song. And before the main song, we'll have the curtain raiser. Nare karibu. Na lo sultoi ai. Pista nare yanyagide. Ini curtain raiser kaya.
Amani, Amani, Ashikilia DJ, ashikilia tu kidogo DJ, ashikilia tu imalize. Watu wanapokuja. Ilikuwa curtain raiser. Sasa we are launching the peace song for tonight. Baba yao, semeni baba yao. Please make your way to the main stage, the singers and the artists for our peace song. Mungekuwa umefika hapa. Mimi nikiongea my friend mungekuwa hapa. Haraka. Please make your way. Tuwashangilie wanapokuja, ni wasanii kadhaa. Ni wasanii, tuwashangilie mpaka wafike hapa. Watafanya introduction ya song. They will do the introduction of the song. Nani ndio chairman? Watafanya introduction ya song. Let me have Lentir maybe to do the introduction of the song before now the song releases. Habari zenu? Tusalimiane na tushangamke. Kama hauinui mkono inua, it's your chance, eh? So first of all, I want to thank all of you for being here. I want to thank this team for making this moment possible. But I want to thank Impact most because they are the executive producers of this project. Sahi mkiongea mambo ya land, bila amani hii story yote aku? Bila amani hii story inaweza kuwa tunaweza kaa hapa? Hatuwezi. So this project was done by this artist for peace, and tukainame Ikwe Amani. From here, we have Aisan the Best from Marsabit, representing the Rendile. We have Heavy D, representing the Borana and Isiolo County. Somali, I mean the Somali. We have Mr. Nare, representing the Turkana Nation. We have Neighbor representing Laikipia. We have Lasara representing Baringo County. Saningo Dimero representing Samburu County. And our big friend, Tetu I is our friend. Na mimi. Amunipigi makofi. So, ukiangalia hizi communities zote zenye ziko hapa, sisi ni watu wa kuchunga ng'ombe and sisi ndio tuko affected sana na mambo ya amani, si ndio? But again, kuna watu wa Tanzania hapa, kuna watu wa Uganda, kuna watu wa DRC, kuna watu wa Somalia, Ethiopia, si ndio? So this project is for all of you. So nataka tufanye in 3 different ways, eh? Hawa wasanii watawaimbia. Kazi yenu ni kuangalia. Sawa sawa? Alafu kutoka hapo, si kila community iko na msanii wake hapa. You play their role. Sawa sawa? Sawa sawa? Are we together? DJ, to play your track.
Wapi makofi ya wasanii? Tuweke hivi mkono hivi tuseme amani. Wametuimbia wimbo wa amani. Sasa wasanii kwa ruhusa tuwachangilie wanapoondoka kwa jukwaa yangu rasmi.